Yes, the most wanted Arvind Srinivas is here, CEO and co-founder of Perplexity AI. Can you define who is Perplexity? Is it my friend or my teacher or companion or a soulmate? It's meant to be a teacher. ஏற்கனவே கேள்விகளுக்கான பதிலை ChatGPT சொல்லுது. இன்னொரு பக்கம் எனக்கு ஒரு சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு கூகுள் இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆன்சர் இன்ஜின். In what way this is different from Google and ChatGPT? It's a marriage of Google and ChatGPT. Okay. Is Perplexity trying to break the monopoly of Google? Yes. Parallelly நீங்க ஒரு ஆன்சர் இன்ஜின் வச்சிருக்கீங்க. அப்படி இருக்கப்ப நீங்க ஏன் குரோம் வாங்கணும் கூகுள்ல இருந்து அப்படின்னு நினைச்சீங்க? It was an opportunistic attempt to encourage more competition. ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல மறுபடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்தா குரோம் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் வாங்க முயற்சிப்பாரு. 100%. கூகுள் மேல ஒரு கண்ணாவே இருக்கீங்களே. No, competition is important. I love this attitude. ஏற்கனவே குரோம் இருக்கு, ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது. அப்போ கோமெட் ப்ரௌசர் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டொனால்ட் ட்ரம்ப்பும் நீங்கள் ஒரே ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணலாம். பட் டொனால்ட் ட்ரம்ப்போட லைஃப் லைக் அவருக்கு இருக்கிற அந்த அசிஸ்டன்ஸ் ஒரு டீமே இருக்கும் அவங்க லைஃப்பை செட்டப் பண்ணுறது. அது உங்களுக்கு கிடையாது. இப்போ அதை நம்ம இப்போ பில்ட் பண்ணுறோம். சினிமாவில் பார்ப்பீங்களா தமிழ் சினிமாக்கள்லாம்? அப்பப்போ யார் ஃபேவரட் ஆக்டர்? ரஜினிகாந்த். உங்களுடைய ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் யார்? சச்சின். இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்ல நீங்க யாரெல்லாம் கவனிக்கிறீங்க? முகேஷ் அம்பானி அவர் ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணேன். அவர் எனக்கு ஒரு கோட் சொன்னார். அது கான்டென்ட் இஸ் கிங் பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் காட். ரீசெண்டாக நீங்கள் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி மீட் பண்ணியிருந்தீங்க. என்ன டிஸ்கஷன் நடந்தது? அவருக்கு என்ன பயம்னா லைக் ஒன் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்மளோட கியூரியாசிட்டி நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டியில் தான் லிமிட்ஸே இருக்கு. தட் இஸ் த ஒன் ஹியூமன் ஸ்கில் தட் ஸ்டில் ஏஐ கேன் நாட் எக்ஸிபிட், பீயிங் கியூரியஸ். அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் எனும் நான். டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஸ் அப்பாசாமி ரியல் எஸ்டேட்ஸ், டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மாஸ் வெல்னஸ், supported by Nextcura, powered by Gen AI Healthcare, V-Sharp Gurukulam, powered by Pisupillada Sunland, Danish Ahmed College of Engineering. Stratos Altazar on OMR by Appaswamy Real Estates. அனைத்து நோய்களுக்குமான குணம், ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள் டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். Predict, Prevent, Provide. Nextcura, powered by Gen AI Healthcare. Knowledge, opportunity and community. Welcome to V-Sharp Gurukulam Music School, where music learning is redefined. பிசுபிசுப்பில்லாத Sunland Refined Sunflower Oil. Sunlandல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். Danish Chennai, a school of intellectual powerhouse. அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் எனும் நான். இந்த பாட்காஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. எனக்கு மட்டும் இல்லை, பார்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா டெக்னாலஜி பற்றி சயின்ஸ் பற்றின இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் என்னுடைய சேனலில் போடுறப்போ, குறிப்பாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றின இன்டர்வியூஸ் போடுறப்போ முதல் 5 கமெண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு கமெண்ட் வந்துடும், இவரை எப்போ எடுக்க போகிறீங்க, கோபி அண்ணா எப்படியாவது இவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுங்கள், கோபி டூ அன் இன்டர்வியூ வித் ஹிம் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாரும் கேட்ட ஒரு ஆஃப்டர் அ லாங் சேஸ் அவரோட பிஸி டயத்துலேயும் ஒரு டைம் கொடுத்துருக்காரு. ஐ மீன் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ நவ் இன் இஸ் ஆஃபீஸ். எஸ், த மோஸ்ட் வாண்டட் Arvind Srinivas is here, CEO and co-founder of Perplexity AI. ஆன்சர்ஸ் பர்ஃபெக்டாக நல்லா இருக்க ஒரு வேர்ல்டு தான் என்னோடய ட்ரீம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதில் என்ன சொல்ல வரீங்க? அதில் ஒரு ஃபிலாசபி இருக்க மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் தான் when teachers are teaching, the student who knows the answer all the time, everyone will say, oh, அவன் தான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பர்சன் இன் த ரூம். அந்த இன்சென்டிவ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரியே நம்ம பில்டப் பண்ணுறோம் ஓவர் டைம். ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் யாருக்கு அதிக விஷயம் தெரியுமோ அவங்க தான் லைக் கிளாஸ்லேயே ஸ்மார்ட்டஸ்ட். ஆமாம். ஸோ அப்படியே அது ஒரு சிஸ்டம் லெவலில் டீப்லி இன்டகிரேட்டட். பட் ரியாலிட்டி நவ் இஸ் ஏஐ கேன் ஆன்சர் ஆல்மோஸ்ட் எனி திங், ஆல்மோஸ்ட் ஆக்யூரேட்லி. அப்பப்போ மிஸ்டேக்ஸ் வரும். பட் எவ்ரி இயர் the progress is so much that the long tail of mistakes is also reducing. In such a world, நம்ம என்ன மாதிரி incentives create பண்ணணும்? We should create the incentives where you are encouraging people to ask questions, not know things.
ஓகே. You have to move from the era of knowing answers to everything to asking the right questions. பதில்கள் தெரிந்திருக்கும் காலத்திலிருந்து நன்கு கேள்விகள் கேட்கும் இடத்திற்கு நகரணும் அப்படிங்கிறீங்க. ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு கிளாஸில் ஏதாவது லெக்சர் நடத்துகிறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது, மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பிடிக்காது. ஆமாம். சில வாட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சும்மாவே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, பட் ஆக்சுவலி ஆத்தென்டிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது லைக் அந்த லெக்சரோட ஃப்ளோவே டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும். பட் we should go back and think, why should a lecture be taught in the same way? We had horses, then we moved into cars. We had people manually doing arithmetic on paper, we moved to calculators, computers. Lot of the way in which our world works has changed. We used to write letters, now we send WhatsApp texts. But the way we teach has remained the same. It's in the same classroom, there are benches, students sitting, there's a board, there's a teacher, and there's a linear lecture going on. So when you want to learn a new topic, you go through the same kind of lecture that happened 50 years ago. Why should it continue that way? நம்ம வந்து like so obviously Perplexity, ChatGPT, you go, oh, how do you start there? You start with a question. கொஸ்டின். ஆமாம். You don't say, teach me and just watch a video. You start with a question. Then you start another question, keeps going. How you uncover the knowledge through the unit of question as a first class citizen is the fundamental change. இப்போ டீச்சர்ஸ்னால் எப்படி போய் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாற்றணும், அதுவே ஒரு ஓப்பன் கொஸ்டின் தான். I'll tell you one experiment we did. MIT, Massachusetts Institute of Technology, introduction to biology class. That professor reached out to me and said, hey, I want to teach this semester only with Perplexity. Like biology, especially நம்ம என்ன நினைப்போம், ஒரு சப்ஜெக்டாக வந்து பயாலஜினாலே நிறையா படிக்கணும். ஆமாம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம தமிழில் ஒரு வேர்டு இருக்குது, மக் அடிக்கணும், ரைட்? அது என்ன நான் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு ஒரு இது இருக்குது. பட் that got changed entirely where both the teaching assistants and the students were in one interface, Perplexity, and they tracked what questions the students asked and rewarded them based on that. Assignments were done using Perplexity. Like you would do something called deep research in Perplexity and you would generate an answer or report and then you would iterate on top of it. So that, and then the professor told us that experiment was so good and he wants to keep doing it more and more. That tells me that the previous era of education system needs to completely change. நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு ரிவார்ட் பண்ணணும். நல்ல கொஸ்டின்ஸ்னால் அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும். பதில்களுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறத தாண்டி நல்ல கேள்விகளுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்குற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். கரெக்ட். ஓகே. ஏன்னா பதில்கள் வந்து AI can do better than us and it'll keep getting better. Yes, we should obviously know and understand, but the way you understand, there's a famous scientist called Richard Feynman, and he says you do not truly understand something that you cannot create. So the way he came up with that is, he said once somebody asked him, do you know about this bird? I said, yeah, I know the name of this bird. This is so-and-so bird. But then he realized, okay, I only know the name of the bird. I don't know what that bird is. I don't know anything about its origins, its ancestors, how it came to be, why it exists the way it is. None of that. So there's truly a difference between knowing the name of things and actually knowing the thing. And how do you get to know the thing? You ask questions. You go deeper. So that's why now the company வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுவோம், லான்ச் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ஃபண்டிங் ரேஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து லைக் டீப்பாக இதுதான் மிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம். பட் அட் சம் பாயிண்ட் யூ நீட் டு கம் அப் வித் இட் பிகாஸ் கம்பெனி இஸ் not just meant for a product, it's meant for a purpose. When I came up with it, there was one quote I read. It's actually from an Indian person, Geeta Iyengar, and she said, knowledge has a beginning but no end. நாலேஜுக்கு தொடக்கம் இருக்கு, முடிவு இல்லை. Correct. So that's why we made our mission statement, where knowledge begins. Perplexity is where knowledge begins. We think there is no end to it. So let's say you want to learn about artificial intelligence. You can ask what is the latest in AI? What is this thing? What is this thing? And you can keep going deeper and deeper and deeper. And that's why we think there is no limit to learning. And learning through questions instead of learning through lectures, instead of learning through like books, materials, that is a fundamental change. It's much more natural. And I'll tell you why. When I met PM Modi last year, Yeah. he actually said this thing that I didn't even realize. He said,
when we are kids, how do we actually learn? We just ask questions. ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், கேள்வி தான் கேட்போம். கரெக்ட். நம்ம இந்த புக்கெல்லாம் படிக்க மாட்டோம். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்னாலே அவங்க சில்ட்ரன் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்களால ஆன்சர் பண்ணணும். ஆன்சர் பண்ணும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம பண்ணலாம். பட் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸே டீப் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ நம்ம வந்து why is the sky blue or like why is the ocean blue, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஏன் வந்து மார்னிங் டைம் தான் சன் இருக்குது, ஈவினிங் கிடையாது? ஏன் வந்து மூன் ஒயிட்டில் இருக்குது, சன் இந்த கலரில் இருக்குது? அதெல்லாம் நம்ம வந்து பதில் சொல்லும்போது நம்மளுக்கே வந்து நம்மளோட லிமிட்டேஷன்ஸ் இன் அவர் ஓன் நாலேஜ் தெரிய வரும். ஆமாம். Another Einstein is usually says like, I don't know if it's truly his quote, but it's attributed to him that if you cannot explain it to your grandmom, you do not truly understand it. ஸோ அப்போ பதில்கள் அல்ல, கேள்விகளே அறிவு. கேள்விகள் கேட்க our depth in the topic will come out, and the simplest questions often have the deepest answers, and the greatest discoveries in science and technology, engineering have all come from someone deeply questioning something. ஸோ கேள்விகள் கேட்டதுல தான் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உருவாகுது. ஏன் இது இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு. Correct. So Newton was the authority of the subject in physics. Newton's laws, even now they teach it. இப்போ வரைக்கும். Correct. But Einstein did not take it for granted that Newton's physics works in all scenarios and question what happens when you travel at the speed of light. And that led to the invention of the theory of relativity, both general and special theory of relativity. And then people could have taken Einstein for granted, but they said, okay, what if we go to the subatomic particle level? What if is light a wave or a particle? That led to the invention of quantum physics, which Einstein disregarded for a long time. There's a famous quote of his saying, God does not play dice with man, because our the probabilistic nature of particles and waves, he didn't believe in it. But some people questioned it and disregarded what he said. Not in a disrespectful way, but more like truly in a truth-seeking way. So you have to always question things. You have to always not assume that whatever is currently taught to you is the right way. And that will only come, you can only do that if the system incentivizes you to do that. And earlier it was difficult because you had a grading system, you wanted people to know, have the skills, and the best way to judge for that is whether they knew the topic, knew the subject well. But now you can do your work with the help of an AI. It'll answer ஸோ questions. நீங்கள் எவ்வளோ கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஓல்ட் சிஸ்டம்லேயே இருக்கணும்? லைக் எதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியணும்? ஓரளவுக்கு தெரியணும். பேஸ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் நல்ல கொஸ்டினை கேட்க முடியும். பட் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் அந்த டெப்த் அண்ட் டீட்டெயில் நமக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து லைக் யூ அலாங் வித் ஏஐ இஸ் த நியூ என்டிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ல்டில் வந்து லைக் நம்மளோட க்யூரியாசிட்டி, நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியில் தான் லிமிட்ஸே இருக்குது. ஓகே. Because that is the one human skill that still AI cannot exhibit, being curious. பீயிங் கியூரியஸ். Yes. இப்போ உங்கள் பெர்ப்ளெக்சிட்டி அதை தானே, தட்ஸ் அ மீனிங், ரைட்? Correct. கியூரியாசிட்டி. Correct. Because ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து அந்த கேள்விகள்லாம் இருந்து அந்த ஏஐ வந்து சப்போஸ் அந்த ஆன்சர் பண்ணிட்டுனா மேபி நம்ம அந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரியெல்லாம் சீக்கிரமே கண்டுபிடிக்கலாம். பட் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்பார்க் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் வி ட்ராவல் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட், தட் வாஸ் ஹிஸ் ஓன் இமேஜினேஷன். தட் இஸ் த லிமிட். தட் இஸ் வாட் இப்போ ஏஐ கிட்ட நம்ம போய் ஒரு பெரிய ப்ராம்ப்ட் எழுதலாம், லைக் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். பட் அந்த இனிஷியல் தாட் of to go and ask a question about something, of being curious about something, that is deeply human. And that and lot of the things we humans have done, art, poetry, writing, scientific discoveries, have all been not because, oh, I want to make money, I want to be famous, I want to change the world. No, people were just fundamentally just expressing their curiosity in so many different ways. Right? You're in the art industry, so you know like a lot of the things you just don't do because, oh, I'll get million views, 10 million views. You don't do that, right? You're just deeply curious about something. Curious. And then because you're doing it in a way that's very authentic, people appreciate it, and then you make a name for it. So I think that's sort of like why we believe, at least in our company, that நம்ம ஹியூமன் கியூரியாசிட்டியை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பயம், ஏஐ வந்து நம்ம ஜாப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருமோ, லைக் AI will do everything we do. நமக்கு எப்படி how can we earn salary? Then what is that one advantage you have over the AI?
is curiosity. ஸோ கியூரியாசிட்டி இஸ் த கீ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும். Yes. இப்போ இந்த ஏஐ ஈரால வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா டேலண்ட், ஸ்கில் அல்லது கம்யூனிகேஷன் ஆர் கியூரியாசிட்டி நீங்கள் எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டில் வைப்பீங்க? இந்த ஏஐ ஈராவை சரியாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும்னா ஒரு ஹியூமன் கியூரியாசிட்டி தான். Talent is all like relative. What are you talented in? What am I talented? At some point, remembering phone numbers was considered a measure of intelligence. At some point, doing three-digit multiplication with another 3-digit in your head was considered a sign of intelligence. Why do you care about it now? இல்லை இப்போ இந்த ஒரு கொஷின் இருக்காரு. இது என்ன அப்படின்னா பசங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் கூட ஞாபகத்தில் இல்லை, எதுவுமே தெரியல, அதாவது எதையுமே ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து இவங்க மூளையெல்லாம் மழுங்கிக்கிட்டே இருக்குது ஏஐ வந்ததுனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே. நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? வை இட் இஸ் நெசசரி டுடே அப்படின்னு. இப்போ இருக்க ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு 16ஆம் வாய்ப்பாடு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னால் அவன் சொல்ல போகிறதில்ல. அண்ட் நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சொந்தமாக சிந்திக்கிற ஓன் திங்கிங் இது எல்லாத்தையும் கில் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது. ஹவ் யூ see that? Most of the famous scientists, அவங்களுக்கு வந்து அந்த dyslexia இருக்கும். அந்த அப்போ Einstein struggled with getting good marks in some exams. Like some things he just ignored. Did it matter? Like we celebrate, like we consider him the genius. His brain is still studied as like how did it have more connectivity patterns than the rest? The brain will wire itself to do the tasks that you want to do well, right? Of course, there's an intrinsic wiring that you're born with. Over time, there's some like flexibility to adapt. The task that நம்மலாம் வந்து like மல்டிப்ளிகேஷனில் கூட இருக்கணும், லைக் இந்த போயம்ஸ்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும், பெரிய பெரிய சோஷியல் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதெல்லாம் வந்து நம்ம மார்க்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் இருந்தது. பட் இப்போ நம்ம போய் திருப்பி அதெல்லாம் ரிசைட் பண்ண ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் பற்றி அதெல்லாம் நம்ம திருப்பி ரிசைட் பண்ண சொன்னோம்னா அது முடியாது. பட் were the details as important as taking the core point of why things happen? No. Now if you go to Paris, let's say, a tour guide will give you a better lesson of that history than your social science teacher would have. Because it's much more interactive. They take your questions. They encourage you to actually learn. So what is the best way to teach history? You have to take people to a place, walk them through and have them engage and ask questions and try to connect what happened there to something in the present day that they could relate to. So that's why documentaries are hits. So it's all about the way you teach. It's less about like expecting current generation students to do the same thing we did, because that's not a sign of being smart. For example, a lot of the younger kids play Roblox, Minecraft. They build interesting things inside that world. I don't think I could have done that as a kid. நீங்கள் அப்போ நாலேஜுங்கிறதுக்கும் அல்லது அறிவுங்கிறதுக்கான டைமென்ஷன் இப்போ மாறிடுச்சு. Yes. இதெல்லாம் நம்ம Fluid intelligence, crystallized intelligence. Back then, we incentivize crystallized intelligence. Remembering a lot of things, structured learning, structured knowledge, application of structured skills into economically useful work. Now it's more moving towards fluid intelligence. What is fluid intelligence? Is when you don't even know something ahead of time, how fast can you pick it up? Yeah. IQ tests are there for a reason. IQ is a controversial topic. You know, some people believe in it, some people don't. But truly what an IQ test is meant to measure is if you're given new patterns on the fly, can you quickly reason and make sense of things? But if you practice 10,000 IQ tests and then take the 10,000 first, obviously you will do well. That's not really fluid intelligence. So what kids of the next generation should be good at is fluid intelligence. ஓகே, நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது டாபிக் சொல்லி தரப்போகிறேன். அது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்லேயே கிடையாது, ஒரே ஒரு லெக்சர் தான். அண்ட் எக்ஸாம் லைக் 60 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸாம் இருக்கும், நான் சொல்லி கொடுத்தது பேஸ் பண்ணி. அதில் யார் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க? லைக் அந்த டாபிக் வந்து அஸ்யூம் நோ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி ரெட் தட் பிஃபோர். தட் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இனி வந்து ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். நம்ம படித்த மெத்தடெல்லாம் இனி ஒர்க் ஆகாது, அதை பிழையாக பார்க்க வேண்டியதில்லை. எனக்கு தெரியும். Another idea I've had, this is sometimes I wonder, what if you incentivize a student to go teach the class
Like அதுதான் அவங்களோட maybe 12 chapters in the book. That book is for the entire semester, and each chapter will be taught by the student, and they are graded based on how well the other students understood the topic. That's it. ஓகே. ரீசெண்டாக நீங்கள் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடியை மீட் பண்ணியிருந்தீங்க. என்ன டிஸ்கஷன் நடந்தது? Actually, I'm very, very impressed with how hard he works, even at this age, and he's been PM for many years, so he can just sit back and relax. But no, he actually is still. I met him on a Saturday evening, like 6 p.m. or so, still in his office and working. அவர் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி kids when they grow up, அவங்க வந்து like parents கிட்ட அவங்களோட லாங்குவேஜ்லேயே they'll ask questions and they'll ask through voice. Very natural way in which they learn. So he emphasized the importance of AIs to be able to answer in voice, the voice-to-voice experience, Okay. and in the language that they grew up with. And he emphasized how India has so many languages, so don't just focus on being good at like Hindi or like even dialects are important according to him, not just the language. So அது சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்து he knew about Perplexity, so he knew that the core value add of Perplexity is citations, referencing the sources. So number Perplexity, a key difference to other AIs is it'll go and search the web, pull resources, and then whenever it gives you an answer, it'll tell you where எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது? எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லும், ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்க்கும் சொல்லும். ஸோ அவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னா லாட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் லிட்ரேச்சர், சயின்ஸ், some of it was actually known even in ancient Indian texts like Aryabhatta, Bhaskaracharya. They all had really good mathematical knowledge. And so even algebra was known to us. So அவருக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா நம்ம if we could go and scan all the ancient Indian texts, put it on, digitize it, index it, and see if there are correlations to what is in the Western text and Indian text. Okay. Using this referencing technology, அவருக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணார்? அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணார். அப்புறம் மல்டிமோரல், அந்த வாய்ஸ் பேஸ் மல்டிலிங்குவல் பற்றி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன பயம்னா லைக் ஏஐ இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ his hope is we shouldn't become more lazy because of AI. Like if all the students are just using it to cheat on their homeworks or exams. That's what? Okay. Online exams எல்லாம் வந்து சீட் பண்ணி கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன், டிஜிட்டல் கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது லைக் அப்படியே அந்த பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணி ஏஐக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நமக்கு எப்பவுமே எல்லாம் ஷார்ட்கட் பண்ணுறது இந்த டெண்டன்சி இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ நானும் அவர்கிட்ட இதுதான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டலி யூ ஹேவ் டு என்கரேஜ் கியூரியாசிட்டி. அவங்களுக்கு வந்து லைக் வாட் output of the work based பண்ணி reward பண்ணாமல் have them come up with new tasks, new questions, new projects, so that they don't feel excited about the actual filling of the forms work. Okay. They feel excited about okay நம்ம வேற என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாம், so that இதெல்லாம் வந்து AI பண்ணும், but new projects நான் கிரியேட் பண்ணி I can create new value in the world. ஸோ அந்த கியூரியாசிட்டி வந்துருச்சுன்னா அந்த கட் அண்ட் பேஸ்ட் வேலையெல்லாம் போயிடும், பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? கரெக்ட். ஓகே. ஆனால் இப்போ பண்ணுவாங்க, பட் அது AI பண்ணும். அதான் கட் அண்ட் பேஸ்ட் அது பண்ணலாம். ஒரு ஏஐ வந்து அந்த ஒர்க்கை பண்ண முடியும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம திருப்பி அதை வந்து இல்லை நீ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நீ தான் பண்ணணும்னு சொன்னால் you're just fighting the inevitable. You need to actually think, okay, now that AI can do all this even better than you, what should you be doing? Why don't you take up new projects that you can use AIs and create more like revenue for the company? Upskill them, upgrade them, challenge them, make them feel excited to come into work. The reason they are delegating all this work into AI is because they don't like the work they're doing, or they want to get it done faster and go back home and relax. ஸோ இப்போ வந்து எதெல்லாம் ஏஐட்ட கொடுத்து செய்கிறாங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு, ஒரு டீட்டெயில், ஒரு பிடிஎஃப், இது எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லை, அதனால தான் ஏஐட்ட கொடுத்து செய்கிறாங்க. கரெக்ட். அப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டு இதை விட எக்ஸைட்டிங்காக மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ், சேலஞ்ச் பண்ணணும், அவங்கள இன்சென்டிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே.
இல்லைன்னா அவங்க அங்கே போயிட்டு தான் பண்ண போகிறாங்க. ஏன்னா அதுவே பண்ணுது, அப்புறம் நம்ம என்னத்த போகிறோம்னு. ஸோ அதை தாண்டி இப்போ அகைன் க்யூரியாசிட்டியை பில்ட் பண்ணுறது தான் கோர் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. அது இல்லைன்னா லைக் எதுவுமே பண்ண முடியாது. லைக் நமக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டலாக எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நம்ம லைஃபே அந்த மாதிரி யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஆனால் அரவிந்த், இன்னொரு பக்கம் க்யூரியாசிட்டியை ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஸ்டாக்னன்ட் ஆக்கிடுமோன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து எனக்கு நான் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்குறேன், அது நம்பர் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கு. இப்போ பர்ப்ளெக்சிட்டியில் நான் கேட்குறேன்னா, இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஒரு விஷயம் கேட்குறேன், அது அதுக்கடுத்து இப்படி பண்ணிக்கிறியா, உனக்கு டேப்லெட் காலமாக வேணுமா, இல்லை இப்படி வேணுமா, இப்படி வேணுமா, இது இந்த டிசைனில் போய் பார்க்குறீங்களா. அப்போ நான் எவ்வளோ தான் கேட்பேன், எனக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் என்னுடைய க்யூரியாசிட்டியே முடிஞ்சு போயிடாதா? எல்லாத்துக்கும் அது எனக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் கொடுத்துட்டே இருக்குல்ல. மேஜர் ரீவயரிங் ஆஃப் த பிரெயின் என்னென்னா, ஏர்லியர் நமக்கு வந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அதுக்கெலாம் ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்து 1 hour ஃபியூ டேஸ். சில பேர்லாம் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தேடுறதுக்கு வந்து கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ட்ராவல் பண்ணி அதில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட் போய் மீட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் போயாச்சு. இனிமேல் அதே டூல் தான், நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் இங்கேயும். ஜென்சன் வாங்க NVIDIA அதே டூல் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு, பெர்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ லிமிட்ஸ் இல்லை. எனக்கு யார் வந்து மோர் க்யூரியஸ், யார் வந்து இன்னும் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் நிறையா கேள்விகள் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அட்வான்டேஜ். ஸோ அதனால நாங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ஆஃப்டர் தி ஆன்சர் we suggest a few more questions to ask. Yeah. We did that so that we help you ask the next question too. We don't just give you the answer. To us, an answer is the beginning of the next question. That's why I say knowledge has a beginning but no end. We are going to help you to ask more questions. We're going to suggest new questions to ask. There's an entire team in Perplexity whose only job is to improve the next set of suggested questions. How? Okay. அடுத்தடுத்த கேள்விகளை சஜஸ்ட் பண்ணுறதா பெர்ப்ளெக்சிட்டியுடைய பெரிய வேலையே. கரெக்ட். ஓகே. அதுக்கான பதில்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. பதில்கள் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். பட் கேள்விகள் வந்து ஸ்டில் ஒரு ஹியூமன் லிமிட்டேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அட்லீஸ்ட் நீங்கள் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கேட்கலனாலும் நம்பர் 1 உங்களுக்கு தோணும், ஓகே இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆமாம். ரெண்டாவது அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும், ஓகே அடுத்த என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம். அண்ட் அதுவே ஒரு ஜேர்னி தான். பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன். நான் வந்து நிறையா இப்போது மோஸ்ட் அந்த CEO வேலை பண்ணுறதுனால லைக் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் ஒர்க் பண்ணுற டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு புது சப்ஜெக்ட் போய் கற்றுக்கணுன்னா நான் ஒரு யூடியூப் வீடியோ போய் பார்ப்பேன், அதில் லெக்சர்ஸ்லாம் வந்து நான் லிசன் பண்ணுவேன். நிறையா ஆன்லைன் லெக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ அதுக்கெலாம் டைம் இல்லை. 1 hour 1.5 hours டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த யூடியூப் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட ஒரு ப்ரௌசருக்கு காமெட் சைட்லேயே ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்கும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் இல்லை, டிரான்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும், பட் இட் கேன் ஆல்சோ புல் சோர்சஸ் ஃப்ரம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வெப். ஸோ ஜஸ்ட் பேசிக்லி இமேஜின் உங்களுக்கு பெர்ப்ளெக்சிட்டியே வந்து ஒவ்வொரு வெப்சைட்லேயும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அதுதான் அது. நான் அதில் போய் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், இது என்னதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு எனக்கு ஒரு டீசன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த அப்புறம் இந்த பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ போய் எனக்கு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு, அந்த பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ போய் எனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. இந்த மாதிரி நான் லீனியர் வேலை நான் வந்து அந்த வீடியோவை கன்சியூம் பண்ணுவேன், லீனியர் வேலை கன்சியூம் பண்ணாமல். அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து மேஜர் அன்லாக்காக இருக்கும். லைக் ஒரு 2 hours worth ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து என்னோட கான்டெக்ட் வச்சு, அதாவது எனக்கு என்ன தேவையோ அதை புல் பண்ணி பர்சனலைஸ் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லும். அந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டி வந்து நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா, நான் IITலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த பவர் இருந்ததுன்னா நான் ரொம்பவே லைக் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். ஏன்னா அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா, ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் படிக்கும்போது சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் எனக்கு புரியாது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், லைக் நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி இது ஒன்று புரிஞ்சுது, அது ஒன்று எனக்கு புரியல, எனக்கு இது அதை புரிஞ்சு லைக் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சர் வர ஒழுங்காக அதை கற்றுக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும். அண்ட் ஒரு லெக்சர் வந்து ப்ரொஃபஸர் எவ்வளோ தான் இன்டரப்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் எஸ்பெஷலி இஃப் யூஆர் டாப் ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்ட், புது லெக்சரில் இருந்து நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப சாதாரணமான சிம்பிளான கொஸ்டினாக இருந்தால் உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும். ஸோ வித் த AI there is no judgment. Whatever you want, it's like no one's looking at you. You can ask the simplest question, and if the AI gives you an answer you still don't understand it, you can keep asking. That I truly felt was wow. If I had this, that's a big freedom, right? Yeah, it's so freeing. No one, why should anyone judge me for the questions I ask? So now sometimes I want to go back and ask questions about
simple physics stuff I might have forgotten or still not on top. I love it. Like these tools are amazing. And then I spend வேற யார்ட்டையாவது கேட்டால் என்னது அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசுக்கு இது தெரியலையே அப்படின்னு ஆகிடும். இப்போ அங்கேயே பேசிக்கலாம். particularly in the business, I'm not a businessman. I'm more a technologist, scientist. But when you start a company, you have to learn how business works also. And who's there to teach you? நான் வந்து MBA எல்லாம் படிக்க முடியாது, அதுக்கான டைம் இல்லை. Like first of all, I think that system of work has to change. Doing a company itself is the best kind of MBA you can get. Start a company and build a product, get in the hands of people and monetize it, make revenue, raise some capital. இதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு MBA லெசன் தான். இன்ஃபேக்ட் நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து லைக் இது பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து you're a scientist, you're a researcher, புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடி, லைக் just get a stable job and don't try to take risks. Then one of my angel investors told me this is a free MBA lesson for you. Like you ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ரன் பண்ணுறதுங்கிறது. yeah. And so எனக்கு வந்து நிறையா அந்த ஆன் த ஃப்ளை லேர்னிங்லாம் இப்போ இந்த ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னால, லைக் ஒரு புதுசாக ஒரு டாஸ்க்கை எடுத்து நமக்கு தெரியாது, பட் போக போக அப்படியே கற்றுக்கலாம். அண்ட் நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயமே வந்து லைக் someone did not know it already for the first time, but they've figured out. இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி. என்னென்னா நீங்கள் யூ ஆர் அ டெக் கை அண்ட் யூ ஆர் அ சயின்டிஸ்ட் ஆல்சோ. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் கெட் இன் டு டெக்னாலஜி திஸ் திங் அட் ஆல். ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக ஒரு பெரிய டெக் ஜெயண்ட்டாக மாறுறது இருக்குல்ல. டெக் ஜெயண்ட் இல்லை இன்னும். ஓகே, பட் I understand what you're saying. பட் அது அந்த மாதிரி அல்லது ஒரு கம்பெனியை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு சச் வித்தின் ஷார்ட் நோட்டீஸ். அப்படி பார்க்குறப்போ எப்படி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நடந்தது வித்தின் இந்த சின்ன வயசில்? ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாட் ஆஃப் லக், நிறைய லக் இன்வால்வ் இது. நான் எப்படி அதை பார்ப்பேன்னா, நம்ம 20 billion, Google 3 trillion, which is 3 trillion is 3,000 billion. So relative to Google, we are not even 1% of it. ஸோ ஒரு நாளைக்கு கூகுள் ஸ்டாக் ஒரு 1% மூவ் ஆகும், 2% மூவ் ஆகும், அப் அண்ட் டவுன். அந்த ஒன் டே ஸ்டாக் மூவ்மெண்ட் தான் எங்கள் என்டையர் கம்பெனியோட வேல்யூவேஷனே. ஸோ இல்லை, ஆனால் ஒரு ஷார்ட்டர் டைமில் யூ மேட் இட்டுங்கிறத சொல்கிறேன். 20 billion கம்பேர் டு திஸ் திங். இவங்க ஒரு கூகுளையோ என்விடியாவையோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸ்மாலராக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்மால், ஆல்மோஸ்ட் irrelevantனே சொல்லுவேன் நான். ஆனால் அது ஒரு ஷார்ட்டர் டைமில் எப்படி உருவாக்குனீங்கன்னு. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு மாடல் ஒர்க் பண்ணுறதுல இருந்திருக்கலாம், பட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி கரெக்டாக பண்ணினீங்க? இந்த வேல்யூவேஷன் வரணும், இந்த மார்க்கெட் கேப் வரணுன்றதுக்காக எதுவுமே பண்ணல. அண்ட் இப்போ கூட இந்த 20 billion நான் வந்து எவ்வளோ போக முடியும் தான் எனக்கு இப்போ கூட தெரியாது. அண்ட் பட் எனக்கு என்னென்னா, யூ ஹேவ் டு கீப் பில்டிங் அ கிரேட் ப்ராடக்ட். இது வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்னது தான். லைக் ஃபண்டமெண்ட்லி எதுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து இருக்குது, லைக் எதுக்கு நம்ம இந்த ஆஃபீஸ்லாம் செட்டப் பண்ணி பீப்புளெலாம் ஹையர் பண்ணி எதுக்கு பண்ணணும்? லைக் நம்ம சரி காசெல்லாம் வரும், ஓகே, அது ஒரு விஷயம், பட் அதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் த கம்பெனியாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்ட்லி உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். எனக்கு வந்து அந்த ட்ரைவ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பில்ட் பண்ணணும், அதுதான் கோர் மோட்டிவேஷன். எனக்கு எப்போவுமே வந்து சின்ஸ் த பிகினிங் ஐ ஹவ் பீன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ், லேர்னிங், லைக் வெரி நாலேஜ் சென்ட்ரிக். அப்ரிங்கிங்கே அப்படின்னா வந்து காசோட லைக் நம்ம வந்து ஸ்காலர்லி ரெக்கக்னிஷன் தான் வந்து எப்போவுமே எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து ஒரு டீப் வேல்யூ. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து இல்லை. ஆக்சுவலி கூகுள் இஸ் த ஒன்லி closest product you can say to something that you can actually just feel like it was built for learning. Wikipedia, a few products existed, but still learning on Google or Wikipedia is still not easy. You can't ask questions, you can't do what you're doing on Perplexity. And so every time I feel a limitation in whatever existing products there are, I try to think what can I take and solve there and make Perplexity do that. ஸோ கூகுள் க்ரோமில் இருக்கிற லிமிடேஷன்ஸ்லாம் வெளியில் எடுத்து அது உள்ளுக்குள்ளே என்னெல்லாம் நியூ விஷயம் ஆட் பண்ணி பில்ட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் அந்த காமெட் ப்ரௌசர்லையும் பண்ணோம். உங்களுடைய கேள்வி என்ன? எந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டதுனால பெர்ப்ளெக்சிட்டியை உருவாக்கணும்னு தோணுச்சு? நம்பர் 1 கேள்வி என்னென்னா, நாங்கள் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சு லைக் ஓகே நிறைய இந்த சர்ச்சிங் ஓவர் சோஷியல் கிராப்ஸ், இந்த
இப்போ ட்விட்டரில் இருக்கிற கான்டென்ட்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம எப்படி சர்ச் பண்ணுவோம்? கோபியோட ஃபாலோவர்ஸ் யார்? கோபி ஃபாலோ பண்ணுற யார் வந்து நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன்? இந்த மாதிரி கேள்விலாம் நம்ம கேட்க முடியாது. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டெமோவை பில்ட் பண்ணோம். ஓகே. அண்ட் பில்ட் பண்ணி சில ஃபண்டிங்காக வந்த அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஜினியராவது ஹையர் பண்ணணும். லைக் எவ்வளோ தான் ஃபவுண்டர்ஸே பண்ண முடியும். அப்போது அந்த இன்ஜினியர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஹவு டு ஐ கெட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்? லைக் இங்கே அமெரிக்காவில் வந்து இந்தியா மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து கம்பெனி தான் வந்து ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கும். நான் கம்பெனி எனக்கு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை. ஸோ எனக்கு என்ன ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து எல்லாம் கண்டுக்கல. நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் தான் பில்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் கம் இல்லை மை வைஃப் சேயிங் ஐ நீட் டு கெட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அதர்வைஸ் ஐ ஒன்ட் சைன் தி ஆஃபர். Okay, I'll figure it out. Just give me 3 days. And then I try to ask about health insurance. Can't find anything because insurance is an ad category for me. There are like 20 insurance providers who keep competing for that keyword so that their web page gets ranked up and you click on it and buy their products. But எனக்கு என்ன evaluate பண்ணணும்னா நான் என்ன இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ், இதெல்லாம் என்னெல்லாம் பிளான் இருக்குது, எதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜில் எனக்கு எதெல்லாம் ரெலவெண்ட், இதுதான் என்னோடய கேள்வி. ஆனால் அந்த கேள்வி எனக்கு எங்கேயுமே கேட்க முடியல. அந்த டைம் எந்த ப்ராடக்ட்டும் இல்லை. ஸோ அவைலபிளாக இருக்கிறத நான் எடுத்துக்கிறதா, என் கேள்விக்கான பதிலை நான் கண்டுபிடிக்கிறதாங்கிறதா உங்களுடைய கொஸ்டின். கரெக்ட். அண்ட் யார் இன்வெஸ்ட் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி என்ன இன்சூரன்ஸ் கேட்கணும், எனக்கு வந்து அதே அந்த லெக்சரில் வந்து நடு லெக்சரில் வந்து நம்ம கொஸ்டின்லாம் யாராவது டம் கொஸ்டினாக நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் யாரையும் கேட்கல. அப்போ தான் யோசித்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டூல். ஸோ நம்ம என்னதான் கொஸ்டின் கேட்டால் அது பதில் சொல்லுமோ அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பில்ட் பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம கேட்குற கொஸ்டின் அந்த ஏஐ மாடல் என்னென்னு நினைக்குமோ அதை சொல்லும். இப்போது என்னுடைய கேள்வியுமே அதுதான் அரவிந்த். இப்போது இதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஏற்கனவே கேள்விகளுக்கான பதிலை சாட் ஜிபிடி சொல்லுது. இன்னொரு பக்கம் எனக்கு ஒரு சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு கூகுள் இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஆன்சர் இன்ஜின் அப்படிங்கிற ஒரு செக்மெண்ட்ல ஏஐ ஆன்சர் இன்ஜின் அப்படிங்கிற ஒரு செக்மெண்ட்டுக்குள்ள இது வருது. இன் வாட் வே திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பெர்ப்ளெக்சிட்டி கூகுள் அண்ட் சாட் ஜிபிடி? இட்ஸ் a marriage of Google and ChatGPT. Okay. Or Wikipedia and ChatGPT, whatever you want to call it. ஸோ நம்ம விக்கிபீடியா பேஜ்லாம் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு ஃபுட் நோட் இருக்கும். அந்த பிரின்சிபலையும் அந்த சாட் ஜிபிடியோட சாட் இன்டர்ஃபேஸையும் கம்பைன் பண்ணி டேட்டா வந்து எங்கே இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற என்ன டேட்டா இருந்தாலும் அதை வந்து இதை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணிக்கும். அந்த கூகுளோட பிரின்சிபலையும் எடுத்து ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணால் அதுதான் பெர்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ சாட் ஜிபிடிலையும் சர்ச் இருக்குது, பட் எப்போவுமே ஒர்க் ஆகாது. நாட் ஆல் த டைம் இட் ஒர்க்ஸ் ரிலையபிளி. சாட் ஜிபிடிக்கும் சில வாட்டி நம்ம வந்து சர்ச் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் அப்பப்போ பதில் சொல்லும். பட் பெர்ப்ளெக்சிட்டி அளவுக்கு அந்த ஆக்யூரசி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி அதில் கிடையாது. இல்லை, ஹவ் யூ டிஃபரன்ஷியேட் தட்? நிறைய ஓப்பன் சோர்சஸ்லேருந்து மெட்டீரியல் பெர்ப்ளெக்சிட்டிக்குள்ளே இருக்குது, அதோடைய அட்வான்டேஜ்னு நினைக்கிறீங்க? கரெக்ட். ஆமாம். ஸோ மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரியல் டைம் நாலேஜ். ஏஐ மாடலுக்குள்ளே நாலேஜ் ஆல்ரெடி இருக்குது, பட் அந்த நாலேஜ் வந்து ரியல் டைம் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் இருக்குது. அந்த ரியல் டைம் நாலேஜ் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஹியூமன் வேர்ல்டோட அமேசிங் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் புது விஷயம் கான்ஸ்டண்ட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்குங்க. ஏதாவது ஒன்று நடக்கும், அதை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் கேள்வி இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டெய்லி கொஸ்டின்ஸ், நமக்கு இருக்கிற டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வேர்ல்டில் என்ன நடக்கிறத பற்றி தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, தவிர ஆல்ரெடி நடந்தது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து போய் கேட்க மாட்டோம். இப்போ நடக்கிறதா தெரிஞ்சுக்க, இப்போ நடக்கிறது என்னென்ன அது பேஸ் பண்ணி அதுதான் நம்ம வந்து கேட்குறோம், தவிர ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கேட்குறது அதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஏஐ மாடலுக்கே தெரியும். அதுக்கெல்லாம் பெர்ப்ளெக்சிட்டி கூட தேவையில்லை இப்போது. பட் அந்த ஆல்ரெடி நடந்த விஷயமும் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்யூரேட்டாக தெரியணும். சில வாட்டி ஏஐ மாடல்ஸ் வந்து தப்பாக சொல்லும், ஏன்னா அதோட மெமரைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இட் கேன் நெவர் பி பர்ஃபெக்ட். ஆக்யூரசி தேவை, அந்த ரெஃபரன்சஸும் தேவை. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு மீடியா ஆர்டிக்கல் படித்தாலும் நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து கொஸ்டின் பண்ணி உங்க சொல்கிறது கரெக்டாக, அது எப்போவுமே நமக்குள்ளே இருக்கும், ஒரு டவுட் இருக்கும். எஸ்பெஷலி இந்த வேர்ல்டு வேர் நம்ம ஏஐ வச்சு என்ன கான்டென்ட்னாலும் ஃபேக் கான்டென்ட் கூட ரியல் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் டைமில். சோர்ஸஸ் வந்து இன்னுமே இம்பார்ட்டண்ட். அது இல்லைனா நமக்கு வந்து எது ரியல் எது ஃபேக்னே சொல்ல முடியாது. ஸோ சோர்ஸஸ், ரியல் டைம் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்யூரசி, தீஸ் த்ரீ ஆர் லைக் timeless and important, especially in a time where AI content is flooding the internet and social media, and it's so hard to know what is real and fake. It's so important to focus on these three things
and some company needs to explicitly exist to focus on that. The problem with the other chatbots is there's a thing in AI called hallucination. Hallucination means AI making up its own things. அதுவாகவே Yes. யோசிச்சு AI, ஒன்று சொல்லும், correct. ரைட் ராயலாக அது உண்மை மாதிரி சொல்லும். Correct. ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன், இந்த ஹலோசினேஷன் இஷ்யூ வந்து உங்களுக்கு பெர்ப்ளெக்சிட்டியில் கிடையாது? Perplexity and hallucination maybe 1 out of 100 times, 2 out of 100 times இருக்கும். But by design, it's meant to fight it, not encourage it. By always pulling information from authoritative, relevant sources with human knowledge and only using that to answer your question, it's meant to fight the hallucination problem. Whereas in other products like ChatGPT, sometimes hallucination is good there. Like, okay, can you generate me ideas for a baby's name? Can you write a poem for my dad? Can you talk to me like a friend? I'm feeling really lonely. அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இந்த இமேஜினேஷன் ஹெலுசினேஷன் இருந்தால் தான் வந்து அதோட ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர் வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ ஒரே ப்ராடக்டில் ஹெலுசினேஷன் ஃபீச்சராகவும் இருக்கும், பக்காகவும் இருக்குன்னா அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இட் கேன் நாட் டூ போத் தட் வெல். ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோம், hallucination being a bug on the use case, on the search use case, like quite big. Like number of questions some one person can ask where accuracy is important is already a lot. ஸோ அப்போ ஹலோசினேஷன் இது வந்து இங்கே பக்காக தான் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறீங்க? Correct. Yes. Okay. எங்களுக்கு வந்து other use case, ஒரு friend, perplexity is not meant to be a friend, companion, writing your poems, essays. So can you define who is perplexity? Is it my friend or my teacher or companion or a soulmate? It's meant to be a teacher. Perplexity fundamentally is meant to just be your knowledge guide. Knowledge guide. Yes. Okay. When you're trying to go to an expert to get help on something, you expect them to be truthful. You expect them to have integrity in what they say. If they lack that, and if they just say things that you want to hear, then you won't trust them again. For us, like perplexity is only meant to be the most accurate. It'll still be friendly. My goal is not to build a product that feels very robotic. It's friendly again. நம்ம சொல்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கணும், அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதை வார்மாக சொன்னால் இன்னும் பெட்டர். பட் அது தப்பான விஷயம் சொல்லி just because it pleases you, which we shouldn't say incorrect things. Yeah, that's what I'm asking. ஏன்னா இப்போ hallucination as a part, it gives ஒருத்தருக்கான க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ் எல்லாம் அது பில்ட் பண்ணதுன்னு ஒரு பக்கம் சொன்னால், இன்னொரு பக்கம் பர்ஃபெக்டாக எனக்கு ஆன்சர் வேணால் ஹாலுசினேஷனை நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனால் மறுபடி இப்போது ஏஐ ஆன்சர் இன்ஜின் அப்படின்னா, இப்போ கூகுள் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே போட்டுறது ஏஐ ஆன்சர். Correct. Google is trying to do the same thing as us. பெர்ப்ளெக்சிட்டி எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணுதோ அதை Google is கூகுளும் copying it. Yes. ஸோ அப்போது How do I differentiate? Yeah. Okay. Assume Google does. This is not exact number, but 10 to 15 billion searches a day worldwide. A lot. 10 to 15 billion 10 to 15 billion searches a day. ஒரு நாளைக்கு. Out of which 30 to 40% of those, assume like 3 to 4 billion, no revenue, like just not even a single link is needed. Like you can just literally give a answer, knowledge card. Like for example, if you ask Rajinikanth age, it will just give you that number, whatever, 70s, right? There's no need to click on a link. Go and அப்படியே வரும். ஸோ அதுலேயே வந்து ஒரு 3 to 4 billion queries அப்படியே போயிடும் அங்கெல்லாம். And AI is expanding that 3 to 4 billion number to more, where there's no need to click on anything. And then there's a lot of questions, there's a lot of searches where there's no revenue made. The way Google makes revenue is there are some searches with commercial intent, shopping, travel, legal, like if you're hiring a lawyer for something, local services, let's say you're hiring a plumber to come fix your thing, movers, இந்த மாதிரி ஒரு பல கேட்டகரிஸ், ஜுவல்லரி, இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸில் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுற விஷயத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பிஸ்னஸ் லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணால் Google will charge revenue. And அது பேர் தான் AdWords, அந்த ப்ராடக்ட் பேர் தான் AdWords. So the way they're able to monetize it is they say everyone comes to Google for everything, all questions,
and as a result, we own all the search traffic. So even if they learn about a brand on Instagram, they come back to Google to actually go to the link, and as a result, we make money on every click. So even if 5% or 10% of the searches of 10 billion, like 1 billion searches a day, they can monetize, they're good. So the key question then comes to like, do they have an incentive to give you the right answer on those commercial queries? No. They have an incentive to sell your query to the person who bids the most on that. So they just connect them. Correct. They make money by giving your query to the person who bids the most on that word. So, for example, if you're trying to buy jewelry, whoever pays the most for that ad word Will be recommended. and then you go there. There's no, if you ask a question on like, what is the best jacket to buy? What are the best shoes for me? I'm planning a vacation to Los Angeles. Which hotel should I stay in? Can you recommend me some local experiences to do around there? இந்த மாதிரி queries எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவே இல்லை நல்ல ஆன்சர் கொடுக்க. Those are all influenced answers ன்னு சொல்றீங்க. Correct. And இப்போ perplexity எங்க differentiate ஆகுது? Perplexity is not influenced by ads. Perplexity will just give you the right answer for you based on your past, whatever the AI understands about you. Perplexity will just use that, look up the information from the web and give you the relevant answer. அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ad influenced answer perplexity கொடுக்காது. This is the USP நீங்க சொல்றீங்க. Correct. ஆனா ஃபியூச்சர்ல நீங்களும் adsக்கு போக மாட்டீங்களா? போக மாட்டோம். We make money through subscriptions. Okay. We have some other ideas on how to monetize free users without having to influence the accuracy of the answer. Now, fundamentally, Googleோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரே இன்டர்ஃபேஸில் வந்து லிங்க் கிளிக்கிங்கும் இருக்கும், ஆன்சர்ஸும் இருக்கும், ஆட்ஸும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடைக்காது. அண்ட் எங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் க்ரோ ஆக அந்த கூகுளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைக் குறையும். இப்போது மேபி உங்களுக்கு ஓகே அவங்களுக்கு வந்து 10 பில்லியன் a day, நாங்கள் வந்து 70 million a day அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் போக போக லைக் நாங்களும் அந்த பில்லியன் ரேஞ்ச் ஸ்கேலுக்கு க்ரோ ஆக அந்த வால்யூம் டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய பீப்புளோட ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் தான் மேட்டர் ஆகும் லாங் டேர்ம். ஓகே. Which product do you really trust? Do you trust the product where revenue is made through making you click, or do you trust the product where revenue is made based on how accurate the answer is? Yeah, the second one. So long term, there's no misalignment for us. Whereas long term, there's a misalignment for them. Now, Google makes revenue in many different ways. YouTube is there, Google Cloud is there, so many different divisions. It's a giant. Tech giant is showing other than giant. But over a revenue we make ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, margins, profit margins. So if you have 3 businesses, each of them are earning $100, but the first business, the profit margins are 90%. That is, you only spend $10 for that 100, so you pocket back 90 and profits. The other 2 businesses you only profit $20, $30. So what matters more? The first one, yeah. So search and the link based advertising தான் almost 100%. ஸோ அந்த மாடலில் தான் கம்ப்ளீட்லி பர்ப்ளெக்சிட்டி இன்னொரு கால் எடுக்கிறீங்க. அந்த மாடலில் வந்து ஃபைட் பண்ணணும். அதான் யூ ஆர் ஃபைட்டிங் வித் ஆட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வெர்சஸ் அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன். Correct. திஸ் இஸ் வேர் யூ டிஃபரன்ஷியேட் யுவர் செல்ஃப். And இந்த பிஸ்னஸில் ஒரு கான்செப்ட் கால் யோர் மார்ஜின் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்ட்டு. அது வந்து ஜெஃப் பேசோஸ் சொன்னது. ஜெஃப் பேசோஸ் வந்து அமேசானோட ஃபவுண்டர். ஸோ யோர் மார்ஜின் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட கான்செப்ட் என்னென்னா, இன் ஆர்டர் டு பில்ட் ஏ profitable business but with decent margins, you can compete against someone in that same field with infinite margins, almost 100% margins, and squeeze them, bring them down. So that way they are forced to come down anyway. So for you, going from 0 to 20% margins is great. You're a money losing business, so making some profit is already great for you. But for them, coming down from 90 to like 30 is very bad. So that's where you have an asymmetric advantage. இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான், cameras. Kodak used to be a company, produced real cameras, but then got disrupted because you can put it on your phone. For someone to not charge anything for putting a camera on the phone is no-brainer, because they're going for that margins that Kodak is losing.
Earlier, they would sell encyclopedias and real CDs. Then you could, like in actual book racks, like a shelf of books. இவ்வளோ பெருசாக ஒன்று வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் இப்போ margins, Wikipedia just gave away all that margins for free. So for you charging a little bit margins on something that someone else is doing for infinite margins is a no-brainer. Right now, Perplexity is not even profitable. So for us to go and do these commercial queries correctly, and even charging a little bit for like fulfilling the transaction or subscription fee, our margins will be always lower than Google search advertising margins. But because of that, we can be very aggressive in growing. ஓகே. We can be very aggressive in building this new experience. They cannot, because for them, அவங்களுக்கு அது குறையும். if they copy us on commercial queries, அவங்களோட அந்த மார்ஜின்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் குறையும். ஸோ அவங்க வந்து எப்போவுமே அந்த இன்கன்சிஸ்டன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வைக்க முடியும். அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் லிமிட்டேஷன். ஸோ விக்டிம் ஆஃப் யுவர் ஓன் சக்ஸஸ்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குல்ல அதுதான். அது இல்லைன்னா லைக் இந்த ஃபீல்டில் கம்பீட்டே பண்ண முடியாது. லைக் யூ cannot compete with them. So this is a structural disadvantage. They know it, so they cannot move that fast. And they know that this is the future too. Like 5 years from And now, they can't come back. 5 years from now, you're just going to tell an agent to go buy things for you. You're not actually even going to shop the traditional way. They know that too. But we can move faster there to get there than them. And when we get there, they'll also be relevant in that space. They're very, it's a technology company at the end. But it won't have the 90% monopoly share it has in search now. குறையும் இப்போ. இப்போ they have 90% of the search traffic. So let's say on an average every day, total number of searches outside Google also ஸோ ஒட்டுமொத்தமான சர்ச் டிராஃபிக்ல 90% கூகுள்கிட்ட தான் இருக்கு. yes. So இப்போ மற்றவங்கள்ட்ட எவ்வளோ இருக்கப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் 10 தான் இருக்கா? so Google 90%, so Google 15 billion, 90% na remaining 10% வந்து 1.5. So டோட்டலா வந்து like 17 billion searches இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதில் 15 பில்லியன் கூகுளுக்கே போகும். ஸோ ஏஐ queries அது வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு நாளைக்கு 5 years from now அதுவும் ஒரு 20 billion 30 billion இருந்தால் அந்த 90% கூகுளுக்கு போகாது. There will be more players. There will be a different business model. There will be a lower margin business model. And so they cannot play this monopoly game there. And we want to capture a good chunk of that market. And there's a lot of use cases of AI. There'll be companionship, friendship, writing, essays, coding. ஸோ நிறைய மாடல்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். யா. And so ஒவ்வொரு part of the experience சில பேர் will be the best. There'll be different kinds of monetization. Subscription தான் இப்போ இருக்குது. யூசேஜ் பேஸ் மானிட்டைசேஷனும் நடக்கும். ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த வேர்ல்டில் வந்து Google will be one of the players, not the only player. And we are, that itself is a massive change from how the search market played out. Is Perplexity trying to break the monopoly of Google? Yes. Okay. I think my mom loves it. She always wants you to work for Google, and she'll be very happy that you are contesting Google them or challenging. I was an intern there. Yeah, I know. was an intern I know. there. உங்க அம்மாவோட கனவு வந்து நீங்க கூகுள்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Yeah. So that நீங்க கூகுளோட மோனோபோலியை பிரேக் பண்றது தான் பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட one of the in search, by the way. In search, yeah. Google has like the way I think about it is like there's Alphabet, that's the parent company, and it has Google Search and so many other Everything. I'm not going after the other things. Like for example, Android இருக்கு, YouTube இருக்கு, Google Cloud இருக்கு, Waymo இருக்கு. So அவங்க கம்பெனி வந்து it's a real miracle. இல்ல அது ஒரு எம்பரர் தான். Yeah. பட் நீங்க வந்து I'm going after the Google search market. Search, okay. Yeah. Basically search is becoming AI and assistance. And so they're also going to compete there through a product called Gemini, Perplexity, and Claude, Grok. There are many other players. இப்போ நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்கீங்க. இதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஏரியாவை டார்கெட் பண்ணி, இப்போ கிளாட் வந்து ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னா கிராக் வந்து அவங்க ரீசனிங்கில் மோர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. வேற ChatGPT, இப்போ ChatGPT 5, அந்த பக்கம் Gemini. யாருக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ டெம்பரரிலி அட்வான்டேஜ் வந்து மெயினாக ChatGPT. மெயினாக ஃபர்ஸ்ட் மூவர், big brand. Everyone associates AI நாலே ChatGPTன்னு ஒரு association இருக்கு. And I think 65% market share right now. So I think the current market share is 60. So there are like daily active users தான் மெயினாக measure it.
or how many queries a day. So Perplexity, like around 60 to 70 million daily queries. ChatGPT is around 1.5 to 2 billion. So பில்லியன் yeah, ஓகே yeah. So Gemini is somewhere in middle between the two. I think these are the three main in terms of widespread adoption. But growth of ChatGPT is slowing down. Obviously, they got there first and they grew really fast. Others are still growing. Like Gemini and Perplexity are still growing. And what kind of use cases go to different AIs are also different. Like Gemini grew a lot because of the nano banana thing, image editing. யா இமேஜ் எடிட்டிங்கில் And I think ChatGPT also had that Studio Ghibli moment. And people use ChatGPT for writing code. There's a lot of different use cases. Our goal is when they're searching for information, they come to us. Anything related to accuracy and search and information and knowledge, research, discovery, they come to Perplexity. If you go and do image editing, writing, code generation in other AIs, completely reasonable. We don't want everything. உங்களுக்கு அப்படிலாம் ஐடியா இல்லை, நான் எல்லா செக்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் வந்துடணும்லாம் பிளான் பண்ணல. Product is designed in a way where it can be helpful for everything. ஓகே But we don't need to win at everything. That's our ஸோ வாட் இஸ் யுவர் கோர் இன்டென்ஷன் தென்? core intention is to support research and knowledge and discovery. ஓகே And I don't think it's a small market. That's It's a big one. Yeah, exactly. Knowledge discovery It's itself a big one. It's as big or even bigger than Google search in our opinion. And we want to just go for that and build agents. So agents that can, so when you hire, நீங்க வந்து உங்க டீம்ல ஒரு person hire பண்றீங்கன்னா, you would expect them to know how to use a web browser. You would expect them to know how to use mobile apps, internet, search engine. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ ஸ்கில்லாவே நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. You just take it for granted. AIs don't have that skill entirely today. And there needs to be one company that focuses and nails that. So அதனால தான் நாங்கள் இந்த காமெட் ப்ரௌசர் பில்ட் பண்ணுறோம். யா வாட்ஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் அதோட ஐடியா என்ன காமெட் ப்ரௌசர்? ஏன்னா ஏற்கனவே குரோம் இருக்குது, ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது, தேர் ஆர் சம் அதர் ஆல்சோ இஸ் தே. அப்போ காமெட் ப்ரௌசர் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு? So காமெட் ப்ரௌசர் வந்து is not meant to be yet another browser. There'll be agent capabilities in it. Ipo, you can go and tell Comet, search all the books that have been recommended by so and so and put it on my Amazon cart and place it for me. It'll do that. It will work like ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு மாதிரி அது ஒர்க் பண்ணுதா? Correct. And why are we able to build this? Perplexity able to build this is because Perplexity as a product was designed to use the internet all the time to pull the sources. A natural extension of it is to use the internet to not just pull sources but to take actions also. Like, okay, நீங்கள் படிக்கிற வெப்பேஜ்லேருந்து அதில் இருக்கிற பட்டன்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணி இன்புட் என்ட்ரி ஃபீல்ட்ஸில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ்லேருந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு போகும். அதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். இதை நாங்கள் பில்ட் பண்ணால் ஒரு ஏஜென்ட்டே பில்ட் பண்ணோம். லைக் ஓகே, உங்களுக்கு இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் டாஸ்க் கொடுப்பீங்க? உங்கள் கேலண்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறது, இமெயில் மெயின்டைன் பண்ணுறது, அப்பப்போ க்ரோசரிஸ் ஆர்டர் பண்ணுறது, உங்களோட ஷாப்பிங் பண்ணுறது, உங்கள் ஹோட்டல் புக்கிங் பண்ணுறது, ரெஸ்டாரண்ட் ரிசர்வேஷன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஒரு ஏஐ பண்ணணும்னா இட் நீட்ஸ் டு ஹாவ் த எபிலிட்டி டு யூஸ் த ப்ரௌசர். ஆனால் ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஏற்கனவே அதை பண்ணுது. ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐக்கும் ப்ரௌசர் இருக்கணும். ஒரு வெதர் ஸோ இது அப்போ எல்லாருக்குமான ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ ப்ரௌசர் மாதிரி. கரெக்ட். ஓகே. அந்த ப்ரௌசர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லைன்னா உங்களால் ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ பில்ட் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு ஓன் த ப்ரௌசர். You have to be available for the user wherever they are. So நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் இருக்கீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க, அதுலேருந்து இருக்கிற டிரான்ஸ்கிரிப்டை வச்சு ஸ்லைட்டாக சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி உங்கள் டீமுக்கெல்லாம் அதை இமெயில் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏஐ ஆல்ரெடி எம்பெட் இந்த ப்ரௌசர் இருக்கணும். சிமிலர்லி நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதுறீங்க, அதில் இருக்கிற பீப்புளுக்கெலாம் ஒரு இவெண்ட், லெட்ஸ் சே யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் இவெண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் அட்டெண்டீஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் இமெயிலுக்கு போடணும், அவங்களுக்கு வந்து இன்வைட்ஸ் கொடுக்கணும், அதை மேனேஜ் பண்ணணும். இந்த ஆக்ஷன்ஸை காமெட் ப்ரௌசரே பண்ணுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸோட இன்டர்வியூ இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு ஐடி ஆஃபீஸில் வந்து இந்த இன்டர்வியூவை இதோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க அப்படின்னா அது யூடியூப் வீடியோலேருந்து இதை எடுத்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி அது எல்லாருக்கும் அனுப்பும். இத்தனை ப்ராசஸையும் இதுவே பண்ணிடும், வெப் ப்ரௌசரே பண்ணிடும். பண்ணும். வாவ்.
ஓகே. எப்படி பெர்ப்ளெக்சிட்டி வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 80% ஆஃப் த டைம் கரெக்டாக இருக்கும், 20% சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குமோ, காமெண்ட்டும் அப்படி தான் இருக்குது இப்போ. பட் எவல்யூஷனில் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகும். நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, எண்ட் ஆஃப் த டெக்கேட் ஒரு பர்சனல் ஏஜென்ட் இருக்கணும்னா காமெட் மாதிரி ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கணும். அந்த ப்ரௌசரையே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா, இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம ஆக்சுவல் ப்ரௌசிங்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வாய்ஸில் டாஸ்க் கொடுக்குறோமா, that is irrelevant. But you need to have the infrastructure of a browsing agent to go use all these different tools, websites, fill up forms, upload documents, ingest documents, control your email, your calendar, personalize to you. உங்களுக்கு ஒரு personal AI வேணும். ஓகே, அந்த இடத்த தான் இது ஃபில் பண்ணுது. Yes, and that is the next step. The chatbot game இருக்கு, அதில் different people different market share இருக்கலாம், okay, but when an agent can do anything you want, chat feels like legacy. AI is moving so fast. நீங்கள் chatே வந்து 3 years முன்னாடி தான் வந்தது, but I'm telling you that 3 years from now chat will feel old. And an agent, background agents that can, உங்களுக்கே ஒரு cloud, உங்களுக்கே ஒரு personal cloud இருக்கும், அதில் உங்களுக்கு ஒரு bunch of agents இருக்கும், அதெல்லாம் உங்கள் work life எல்லாம் வந்து they will be doing it for you. And that is our. So we have to ask and give orders. அவ்வளவுதான். Yes. Ask and orders. Yes. Okay. Yes. So it's really fascinating. Everyone will feel like an entrepreneur. Everyone. உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் cloud ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் ஒரு ஏஜென்ட் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணலாம். இப்போது காமெட் வந்து இப்போ இதை பொசிஷன் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக டவுன் த லைன் 3-4 years திஸ் வில் பி த பயனியர். Yes. And by the way, Google will also do it with Chrome. Yeah. This is again where the business model problem. நான் வந்து காமெட் கிட்ட போய் எனக்கு பிடிச்ச ஹோட்டல் புக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அது வந்து அட்வர்டைசர்ஸ்லாம் இக்னோர் பண்ணி எனக்கு என்ன ஹோட்டல் சூட்டபிளோ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் அதை புக் பண்ணி இதான் என் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்ல அது பண்ணும். ஆனால் கூகுள் வந்து அது பண்ணால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ட்ராவல் கேட்டகரி இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூலாம் ஷ்ரிங்க் ஆகும். ஓகே. ஏன்னா அதுதான் லைக் நம்பர் 2 advertiser on Google வந்து booking.com. Tens of billions of dollars spent a year, almost 80-90% margins. The profits line again authenticity and accuracy, இதுதான் perplexity. Authenticity, accuracy and உங்களுக்கு personalized AI. And அது எப்படி மானிட்டைஸ் பண்ணணும்னா, நீங்கள் ஒரு ஏஜென்ட் உங்களுக்கு $100 சேவ் பண்ணிட்டுனா அது would you be willing to give $10 back to the agent? Okay. Yes. That's it. Build a different economy. Don't try to go same format of ad based. Yes. So na subscription based la போய்க்கலாம். Subscription usage based. Okay. எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளைட் புக் பண்ணியிருக்கேன், பட் நான் தூங்க போகிறேன், என்னால் வந்து நைட் ஃபுல்லாலாம் முடிச்சு லைக் அதை விட சீப்பர் ஃப்ளைட்லாம் என்னால் டிசைட் பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. ஸோ நான் அந்த டாஸ்க்கை நான் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் தூங்கிடுவேன். அந்த ஏஜென்ட் வந்து நான் தூங்கும் போதே அதே டெஸ்டினேஷனுக்கு வேறு ஏதாவது ஃப்ளைட் ப்ரைஸிங் இன்னும் சீப்பாக இருந்தால் கரெக்டான டைமில் போய் புக் பண்ணி என் சீட்டை மாற்றி எனக்கு செக்இன்னையும் பண்ணி முடிச்சு எனக்கு ஒரு டாக்ஸியும் ஆர்டர் பண்ணால் மார்னிங் எவ்வளோ கன்வீனியன்ட்டாக. சிம்பிள் தட் ஐ வில் பே ஒன்லி சர்வீஸ் சார்ஜ். அதான் எங்களோட ஃபிலாசபி என்னென்னா, இந்த சர்ச் லைக் அ பில்லியனர், ப்ரௌஸ் லைக் அ பில்லியனர் அந்த கான்செப்ட் இருக்குதா, அது வந்து இப்போ ஒரு டொனால்ட் ட்ரம்ப்பும் நீங்கள் ஒரே ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணலாம், பட் டொனால்ட் ட்ரம்ப்போட லைஃப் லைக் அவருக்கு இருக்கிற அந்த அசிஸ்டன்ஸ் ஒரு டீமே இருக்கும் அவங்க லைஃப்பை செட்டப் பண்ணுறதுக்கு, அது உங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ அதை நம்ம இப்போ பில்ட் பண்ணுறோம். அதை வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு தான் பில்ட் பண்ண முடியும். அதை பில்ட் பண்ணி ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸை எல்லாருக்கும் கொடுத்தா அவங்க லைஃப் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். எவ்ரி ஒன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு இன்னும் 1 hour வந்து எவ்ரிடே கிடச்சா என் ஃபேமிலியோட நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், என் கிட்ஸோட எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், ஆனால் என் ஒர்க் இருக்குது, எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் எனக்கு மார்கேஜ் பே பண்ண முடியும், இல்லை அவங்க கிட்ஸ் டியூஷன் பே பண்ண முடியும். பட் அதை வந்து நம்ம எப்படி இன்னும் ஈஸியாக ஆகணும்னா இந்த மாதிரி காமெட் மாதிரி டூல்ஸ் வச்சு தான் ஈஸியாக ஆக்க முடியும். அண்ட் யுவர் மென்டர் ஈவன் டுடே சத்யா நடல்லா, இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து பேரலாக உங்களுடைய ஒரு கொஞ்சம் காம்படிட்டர் கூட சொல்லலாம். கோபைலட் இஸ் தேர் அஃப்கோர்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒரு பக்கம் உங்களுக்கான ஒரு காம்படிட்டர், பட் ஸ்டில் அவர் உங்களோட மென்டராக எப்போதுமே இருக்கார், அவரை பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி பேசுகிறீங்க. அந்த காம்பினேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. லைக் ஐ ஹவ் லிசன் டு ஹிம் ஃபார் மெனி திங்ஸ். ஐ சீக் ஹிஸ் அட்வைஸ் ப்ரோஆக்டிவ்லி மை செல்ஃப். இப்போவுமே? Yeah. And then he also calls me now and then, and he's a learner. Like he's a this learning machine, I would say. Even at this age, how much success he's had in the last
10 years since becoming the Microsoft CEO, he's still at it like as if he wants to win, and having that day zero mentality. And so even now he's very technical. Like I ask questions about, okay, what do you think about this model? What do you think about that model? What do you think about this eval score this model got? Is it actually real? How is it working in your product? He exchanges notes a lot. And calls are on weekends, so there's no like time to zone out for him. He just keeps going, and so that's what I really admire. Like I think the mentality to still keep going, and feel like a learning machine at this age, and how much of a success ஸோ இஸ் he's லேர்னிங் உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டில் ஒரு லேர்னிங் மிஷன் அப்படி Yes. வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஆக்சுவலி. இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஸில் அல்லது டெக்னிக்கல் இதில் டெக் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் யாரெல்லாம் கவனிக்கிறீங்க? ஸோ நான் வந்து முகேஷ் அம்பானி அவர் ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணேன். அவர் இங்கே பே ஏரியா வந்தபோது அவர் வந்து எனக்கு ஒரு கோட் சொன்னார். அது வந்து ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதாவது வந்து he said content is king but distribution is God. Content is king, distribution is God. Yes. In the sense, if you have a great product, it's really good. You're a king. But the one who knows how to distribute the product and actually get all the users, they control you still. So essentially, the takeaway is distribution is extremely important. And that was a time I think we had, we grew a lot since that time. The number of users, everything multiplied by 2 to 3x since then. But I already was aware that distribution is important. I completely get it. But the way he said it made me realize, okay, I need to just live and breathe distribution. And I think that was very useful to me. So, and other than that, I like different entrepreneurs text me on Twitter, like Indian entrepreneurs. I meet them sometimes. I met the Paytm CEO, Vijay Shekhar Sharma. We did some partnership together. He's also very, very nice. He's very supportive of me. So almost all of them have said great things. Even Sridhar Vembu texted me saying he likes Perplexity. And Good. Yeah. Okay. Yeah. So I think I've generally like received support. நீங்கள் இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஸோட தொடர்ச்சியாக ஒரு டச்சில் இருக்கீங்க. சில பேர் லைக் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் தெரியாது. பட் ஐ மெட் அண்ட் தென் வி ஹேவ் அ பிக் பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஏர்டெல். அதுதான் அடுத்து நான் கேட்க நினைச்சேன். கோபால் Mittal, we had a talk, and then I talked to his son also. ஏர்டெல் பர்ப்ளெக்சிட்டி அது என்ன காம்பினேஷன்? 38 கோடி வீடுகளுக்கு இலவசமாக பர்ப்ளெக்சிட்டி கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல். என்ன, வாட் இஸ் தட்? அதான் content is king, distribution is God. So why did Jio even get market share? They came and gave away the technology for free, got a lot of people, provided amazing service, and then charged. So that's what we want to do too. We need someone for that. We don't have a presence in India already. So we partnered with Airtel. So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, like they take our Perplexity Pro, which is $20 a month, so 17,000 rupees a month, and give it away for free. And you'll be like, oh, we're losing so much revenue. It's okay. First, give people the amazing experience, get them habituated to this new habit. Currently, the habit is going to Google and typing keywords. Let them get habituated to asking questions here and give it away for a year. It's on you now to provide good service. And after a year, you can come up with a new pricing model for India that will work for India based on how the usage is, how much you spend per query. We have 1 year to gather. ஸோ இந்த ஃப்ரீ வந்து எவ்வளோ 1 இயருக்கு வரைக்கும் இட்ஸ் ஃப்ரீ. Yeah. ஸோ அதுக்கப்புறம் we introduce an India specific pricing. Okay. Could be $5 a month, $4 a month, I don't know. And we'll still keep the service. There'll be a version of Perplexity, it will be free, but we'll upsell some of those people to convert, and then we'll share some of that revenue with Airtel. That is the idea. And it's a very successful, probably most successful partnership we have done so far in terms of how many people avail the offer and continuing to use it. Pushed us to the top in the App Store and the Play Store. Like today, we are the #1 app in both Indian App Store.
நம்ம ஏஐ அப்படிங்கிறத சரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும்? நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைப்பிங் கீவேர்ட்ஸ் அவங்களை வந்து கேள்வி கேட்கும் ஆட்களாக மாற்றப் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ வி மூவ் ஃப்ரம் ஹியர் டு தேர் எஸ். இல்லையா? ஆனால் இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் அல்லது இந்தியர்கள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கரெக்டாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா? எஸ். எந்த மாதிரி? நமக்கு வந்து அந்த கேள்வி கேட்குற அந்த மாதிரி ஒரு டூலே இல்லை. பட் இந்தியன்ஸ் ஆர் டீப்லி க்யூரியஸ். அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த க்யூரியாசிட்டி அதிகம். அதனால தான் நம்ம நிறையா சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறோம். அதை வந்து நம்ம எப்படி சேனலைஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் தான் இந்த மாதிரி நிறையா டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்மளால் எனி ஆஃப் தோஸ் டூல்ஸில் கேள்வியே கேட்க முடியாது. நம்ம சும்மா கன்சியூம் தான் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூல் இருக்குது. இப்போ என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். அண்ட் ஆக்யூரேட் ஆன்சர் பதில் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் சேஞ்ச். அண்ட் ஸோ இந்தியன் நேச்சருக்கு இது பிளெண்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? கேள்வி 100%. ஏன்னா இந்தியன் யூசேஜ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம். லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டெய்லி queries, நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அண்ட் க்ரோத் இருந்துகிட்டே இருக்குது. லைக் ஏர்டெல் பார்ட்னர்ஷிப் அனௌன்ஸ் பண்ணதுலேருந்தே நாட் ஓன்லி அந்த ஏர்டெல் கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பட் நிறைய அதர் பீப்புளும் ஆர் ஸ்டார்டிங் டு அடாப்ட் பெர்ப்ளெக்சிட்டி த்ரூ தட் மார்க்கெட்டிங் தே டிட். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து அதை பெர்ப்ளெக்சிட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்து அவங்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத் க்ரோத்தும் வருது. ஸோ அது வந்து மொபைல் ஆப் யூசேஜ் தான் ரொம்ப அதிகம் இந்தியாவில். ஸோ அது வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் டு அமெரிக்காவில் வந்து எங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஆப் யூசேஜும் இருக்குது, லேப்டாப் யூசேஜும் இருக்குது. ஆனால் அங்கே மொபைல் இந்தியாவில் வந்து மொபைல் யூசேஜ் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஹையஸ்ட். ஸோ ஆண்ட்ராய்டு மொபைல். அண்ட் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா இப்போது ஆண்ட்ராய்டு வந்து கூகுள் கண்ட்ரோல். ஸோ Gemini is always there. நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்பை கூட இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை, உங்கள் இருக்கும், அதுவாக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாக் இன் சிஸ்டம், அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு தான் நாங்கள் கூகுளோட கம்பீட் பண்ண முடியும். இல்லைனா வந்து they will always keep winning. They have an upper hand on Correct. And so அதான் அந்த கான்டெக்ட் இஸ் கிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த ஃப்ரேஸ்லேருந்து தான் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வந்து. ஓகே. ஆக்சுவலி எப்படி உங்கள் பிரெயின் டக்குன்னு அதை கேப்சர் பண்ணிக்குது? நான் இது மாதிரி நிறைய பார்க்குறேன். ஐன்ஸ்டீன் சொன்னதுலேருந்து சொல்லி இப்போது அம்பானி சொன்னதுலேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னதுலேருந்து, ஏன்னா அதை டக்குன்னு இந்த விஷயத்தை கிராப் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இருக்குல்ல, இது வந்து த ஃப்ளோவில் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஷியஸாக அந்த மாதிரி மைண்டு செட் ஆகிடுச்சா, இல்லை உங்கள் டிஃபால்ட் ஒயரிங்கே அப்படி இருக்கா? சில ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து எது லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப் வந்து ஒரு சிஇஓட ஜாப் என்னென்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களோட ஜாப் என்னென்னா அந்த சிக்னல் டு நாய்ஸ், அந்த ஃபோக்கஸ் தான் உங்களோட ஜாப். எதோ வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், மற்றதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணணும். ஒரு கம்பெனியில் வந்து எப்போவுமே எல்லா விஷயமும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க சான்ஸே இல்லை. நிறைய விஷயம் வந்து சப் ஆப்டிமலாக தான் இருக்கும். அந்த சப் ஆப்டிமாலிட்டிஸ்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணி எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க்கோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே. அது வந்து ஓரளவுக்கு நான் ட்ரிவியல் தான் எப்படி அதை டீல் பண்ணுறது. ஏன்னா அவங்க ஹியூமன் பிரெயின் வந்து எப்போவுமே வந்து இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட போய் நீங்கள் வாட் ஆர் யூ ஒர்க்கிங் ஆன்னு கேட்டால் 5 விஷயம் சொல்லுவோம் எல்லாரும், ஒரு விஷயம் சொல்லவே மாட்டோம். ஆமாம். அண்ட் ஓகே, அந்த 5 விஷயத்தில் உங்கள் பிக் ஒன் அப்படின்னு கேட்டால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் ஃபெயில் அட் இட். தட்ஸ் வை தே நீட் அ மேனேஜர் டு டெல் தம் தட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். Those who don't need those who know that first most important thing don't even need to be managed. Okay. So when you're a CEO, you have no manager, so you have to at least be good at that, picking that one thing. ஸோ எல்லாத்தையும் சரியாக செய்யணுங்கிறல, சரியானது முக்கியமானது எதுவும் அதை சரியாக செஞ்சா டிசைசிவாக இருக்கணும். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஒன் நீங்கள் சத்யானந்தா மென்ஷன் பண்ணதான் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் ஒன் திங் ஹீ இஸ் வெரி குட் அட். Everyone in Microsoft would tell you that he's very decisive. So why can't most people be decisive? Because there is a cost to mistakes, especially when you're at a higher and higher level. There is a cost to making mistakes. You will be judged, you will be criticized. So you need to have the courage to make incorrect decisions also. ஓகே. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கலாம் பயப்படாமல் இன்கரெக்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனால தப்புனாலும் ஓகே போகலாம். அவங்க சொல்லக்கூடாது நீங்கள் எடுத்த டிசிஷன் தப்பாக கூட இருக்கலாம். தப்பாக இருந்து உங்கள் கம்பெனி ப்ராஃபிட்ஸ் குறையலாம், இல்லை டேமேஜஸ் வரலாம். பட் தட் ஷுடன்ட் பி அ ரீசன் டு நாட் டேக் அ டிசிஷன் அண்ட் ஜஸ்ட் கீப் ஐடில். ஓகே. ஸோ அந்த 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 கரேஜ் இருக்கணும். கரெக்ட். தப்பானாலும் ஐ எம் ரெடி டு டேக் அ கால். கரெக்ட். ஸோ அந்த கரேஜ் எப்படி வரணும்னா நீங்கள் வந்து நிறையா ட்ரை பண்ணணும். ஓகே,
இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அதை எடுத்து லைக் கோ டூ இட். ஓகே, அதுதான் மோஸ்ட் ஓகே. நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணாலும் அதை கோர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணணும் குவிக்லி. அதுவும் முக்கியம். லைக் நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம் அவ்வளோதான், இதுதான் டிசிஷன், நான் இனிமேல் மாற்றவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. டேட்டா ட்ரிவனாக வந்து நம்ம மாற்றணும். And Elon Musk is very good at that. He takes a lot of decisions. Some people think he's erratic and all that. Doesn't matter, right? When he's wrong, he quickly course corrects. ஓகே, So that's சரி பண்ணிட்டு கரெக்டாக எவ்வளோ வந்துடுவார். அதுக்காக டெசிஷன் எடுக்காமல் அப்படியே இருக்கக்கூடாது. yes. ஓகே. Yes. ஸோ சின்ன வயசில் நிறைய லேர்னிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஈவன் டுடே யூ விசிட் ஃபில்ஸ் கஃபே இப்போ வேர் யூ ஆக்சுவலி லேர்ன் ஏஐ. இங்க இருக்கு அப்பப்போ போவேன். ஓ, இப்போ ஃபில்ஸ் காஃபி போறீங்க? ஸ்டார்பக்ஸ், ஃபில்ஸ் காஃபி, பீட்ஸ் இங்க நிறைய. இல்லை, நீங்கள் படிக்கிறப்போ ஃபில்ஸ் காஃபியில் உட்காந்து தான் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னு ஆமா சொன்னேன். ஆமா. ஏன்னா அது பெர்க்லி நாங்கள் இருக்கிற வீட்டு பக்கத்துலேயே இருந்தது. அண்ட் எனக்கு வந்து இந்த லேப் ஸ்பேஸ் இல்லை. நான் இங்கே வந்தபோது எனக்கு வந்து ஒரு டெடிக்கேட்டட் அட்வைசர் இல்லை. லைக் ஒரு அட்வைசர் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த அட்வைசரை சீக் பண்ணாங்க. ஸோ that advisor didn't have a slot. So he said, you prove yourself and then you get a slot. So I just went to the cafe, worked day and night. அங்கேயே தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க? Like morning was 5:30 போயிட்டு 10 o'clock தான் என் ஃபஸ்ட் லெக்சர் இருக்கும். ஸோ 5:30 10 நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு லெக்சர் போயிட்டு 10 to 1 லெக்சர்ஸ் அட்டன் பண்ணி திருப்பி ஒரு 1:30 to 5 கேம்பஸ் லைப்ரரியில் இருக்கும், அங்கே போயிட்டு திருப்பி 5:30 to 8 அந்த கேஃபேவே போயிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் தூங்கிடுவேன். அது நான் வந்து ஒரு என்டையர் செமஸ்டர் இப்படி தான் பண்ணேன். அது பண்ணி அந்த அந்த கோர்ஸஸில் டாப் கிரேட்ஸ் வாங்கி ஒரு பேப்பரும் பப்ளிஷ் பண்ண அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த லேபில் வந்து ஒரு இடம் கிடச்சிது. அந்த லேபில் இருக்கிற சீனியர் பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த OpenAI co-founders. So he gave me an internship offer at OpenAI. And that's what gave me the exposure to. This was in 2018, before it was ChatGPT non-profit research lab time. யா, அது ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆக்சுவலாக அமெரிக்காவுக்கு வந்து படிக்கிற மாணவர்கள் சில சிரமங்களை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்களும் அந்த மாதிரியான சிரமங்கள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? அது எப்படி கோப்பப் பண்ணீங்க? மேனேஜிங் ஃபினான்சஸ் கைடு. லைக் என்னோட மெமரி என்னன்னா, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவில் போய் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தானே நமக்கு யூனிவர்சிட்டியில் சேலரி டெபிட் ஆகும். ஸோ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண அப்போ வந்து நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு கிரெடிட் கார்டு கேட்டேன். அவங்க கிரெடிட் கார்டு வந்து உனக்கு கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரியே இல்லை. எப்படி இங்கே வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி இருந்து ஒரு கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து லைக் கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை. ஸோ கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு. பட் என்ன ஆச்சுன்னா, ரெண்டே வந்து $1,500 என்னமோ, தட் இஸ் நான் பே பண்ண வேண்டிய ரெண்ட். டுகெதர் நான் ஒரு ரூம்மேட்டோட இருந்தேன். டோட்டல் ரெண்ட் வந்து $3,000 a month. ஸோ நான் வந்து என்னோட ஷேர் $1,500. பெர்க்லி கொடுத்த சேலரி வந்து $2,500. ஸோ ஒரு ரெண்ட்டு போச்சுன்னா எனக்கு வந்து $1,000 தான் பாக்கி. $1,000 per month வந்து நீங்கள் $30 a day. ஸோ $30 a day. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு லன்ச் இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் லன்ச் சாப்பிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டே கேம். அப்போ வந்து பில் கொண்டு வந்தாங்க $25. ஸோ லஞ்சே 25னா எப்படி டின்னர் லன்ச் மீட் பண்ணுறது? ஸோ அந்த டைமில் நான் வந்து என்ன பண்ணேன், நான் என்னோடய இன்டர்ன்ஷிப் அண்டர் கிராஜுவேட்டில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண ஸ்டைப்பன்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ நான் அதை வந்து எடுத்து என்னோடய அமெரிக்கன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி என்னோடய கிரெடிட் கார்டு வாங்கினேன். அந்த கிரெடிட் கார்டு வாங்கின அப்புறம் ஸோ கிரெடிட் கார்டு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு 1 month டிலேயில் எல்லாத்தையும் பே பண்ணலாம். சார் அந்த கிரெடிட் கார்டில் வச்சு பே பண்ணி அந்த டெஃபிசிட்லாம் அந்த அடுத்த மந்தோட கிரெடிட் கார்டு பில்ஸை பே பண்ணலாம். அதுதான் நான் வந்து பண்ணேன். அப்புறம் OpenAI இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து எனக்கு $10,000 ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் அந்த டே அன்றைக்கி டெபிட் ஆனதுலேருந்து நான் வந்து ஆப்பிள் ஸ்டோர் இங்கே யூனியன் ஸ்ட்ரீட் ஆப்பிள் ஸ்டோர் போயிட்டு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஐஃபோன் வாங்கினேன். அது வரைக்கும் நான் அது வரைக்கும் அந்த ஐஃபோன்லாம் இல்லை உங்ககிட்ட? அது ஐஃபோன்லாம் இல்லை. ஸோ நான் iPhone X அந்த iPhone 10 அதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஐஃபோன். ஸோ அது வாங்கிட்டு தான் ஓரளவுக்கு எனக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கிடச்சிது. உங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் இல்லை? அவன் எங்கள் அப்பா வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், எங்கள் அம்மா வந்து லைக்
the ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஓகே. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் தான் உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு இந்த சைடு நீங்கள் மட்டும்தான். ஆமாம், இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அந்த ஸ்டெம்ஸ் சைடில் நான். ஓகே. வீட்டிலலாம் என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்கள் கம்பெனி ஆரம்பித்தப்போ என்ன சொன்னாங்க? ஆப்வியஸ்லி எங்கள் அம்மா வந்து like அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் பார்த்துக்கோ, லைக் ம். நான் 1 year ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் நான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே 1 year ஒரு 2 yearsக்கு எதுவுமே சரியாக போகலனாலும் ரிசர்வ் இருக்குது. எஸ் ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி. ஆமாம், பட் இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மைண்ட் செட் இருக்கணும். ஸோ நான் எப்போவுமே அந்த பிஹெச்டியே ஒரு ரிஸ்க் தான். லைக் நீங்கள் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு யூ கேன் கோ கெட் அ ஜாப் அண்ட் கூகுளில் போய் வேலை செஞ்சு லைக் யூ கேன் keep earning money. In fact, my friends, they would tell me back then, oh, by the time you finish PhD, we would have got 3 levels of promotions here. You would come join as an entry-level employee after PhD. The Google leveling system, you undergraduate company, you can join at L3, and then you get 3 promos in a period of 5 years. You'll be at L6. But after PhD, if you come and work at Google, you will join at L4. So they would make fun saying, oh, you would join at L4. By the time you join, we'll be at L6. L6 We'll be earning a lot more money. You just wasted 5 years. That's how they would talk about PhD. But if I hadn't done a PhD, I wouldn't have had the exposure, the technical depth in AI, the understanding of AI, the access and the exposure I got to by doing internship at OpenAI, DeepMind. Like my whole trajectory is defined by all the decisions and the risks I took back then. ஸோ அப்போ ரைட் ரிஸ்க் ரைட் டைமில் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? Yes, but you will never know the timing. Like I worked in AI since 2014. Even back in the days at IIT, I started doing research in 2015. Not because I knew in 2022 AI boom will take off, because it was just interesting. So for the right advice is follow your heart. That's the most important. பிடிச்சதை மனசுக்கு பிடிச்சதை செய்யுங்க. அது எப்போ வேணாலும் ஓப்பன் ஆகலாம் அப்படின்னு. Correct. நான் ஒரு இடத்துல படித்தேன், நீங்கள் சொன்னது, அதாவது இந்தியன் மைண்ட் செட்டில் வந்து இந்தியர்கள் நிறைய நிறுவனங்களை உருவாக்கணும், நிறுவனங்களை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அது அதில் என்ன வலியுறுத்த விரும்புகிறீங்க? மெயினாக வந்து லைக் the mentality, right? If we keep telling our kids, நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த கம்பெனியில் போய் உனக்கு வேலை கிடைக்கும், நம்ம we'll be constantly stuck in that mentality. So we won't have the entrepreneurial mindset, we won't have the creativity to go try new things. I told you in the case, imagine there's a world where Comet can just do things. You can just summon, delegate tasks. So that is, you yourself should be like an entrepreneur. And we all have that, like we are, there are Indian population is so big. There are a lot of families with a lot of kids, and they don't have the finances that people in the Western world have. Still they manage. So we're very good at taking limited resources, building families, managing households. நம்மகிட்ட ஒரு நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் அது இருக்கு, ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ அதை எக்ஸிபிட் பண்ணணும். ஆக்சுவல் வேல்யூ கிரியேஷனில் வந்து நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணணும். மணி சேவிங்கில் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் அதே மாதிரி அந்த கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியில் போய் ஓகே கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து கொஞ்சம் கேபிட்டல் பாரோ பண்ணி கேன் ஐ கிரியேட் சம்திங் நியூ அண்ட் கிரியேட் வேல்யூ அண்ட் ரிகவர் த மணி ஸ்பெண்ட். அந்த வென்ச்சர் கேபிட்டல் மைண்ட் செட் should come into India, and more companies should be created. And you should not fantasize just going and climbing the ladder in an existing company. You should dream about creating new companies, new products, global products, not just Indian products. And that's how you put India on the map. இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாடல்லாம் வரலன்னு நினைக்கிறீங்க? நிறைய நாடுகள்லேருந்து வருது. சைனா இஸ் டூயிங் பிக், யூஎஸ். ஓகே, Only 2 countries though. சைனா அண்ட் யூஎஸ். லார்ஜ்லி இந்த 2 கண்ட்ரிலேருந்து ஃபவுண்டேஷன் மாடல்ஸ் வருது. அதுக்கு பின்னால் நிறைய இந்தியர்கள் தான் இருக்காங்க. சைனாவில் இல்லாட்டியும் இந்தியாவை பொறுத்து இந்தியாவுடைய பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஏன் நம்மகிட்ட ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாடல் இன்னும் Investment is not there. ஓ, When someone needs to invest. So OpenAI was bankrolled by Elon Musk in the beginning, and then Microsoft, and then now like a lot of venture capital. There are Indian labs, but like the scale of investment is completely different. ஸோ டெக் பிஸ்னஸ் Yes, compute, energy, data center, chips,
models, research talent, the salaries they get paid, another scale. Now, China created DeepSeek with much lower resources, but not minuscule either. Like they definitely have 50,000 GPUs that cost a lot of money. Most of the model labs in China are spending billions of dollars a year on running the labs. So if you want to be a serious player, you should also be willing to spend that much capital. So someone has to come and finance it. Either like Reliance has to finance it, or like Adani Industries has to finance it. The government has to finance it. Local venture capital should finance it. And so that is the most important thing. ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்ட விஷயம் வந்து அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து குரோமை வந்து நீங்கள் பிட் பண்ணீங்க. ஐ திங்க் ஃபார் $35 billion. 35.3. 34.5. யா, அதோட பர்பஸ் என்ன? ஏன் நீங்களே ஒரு காமெண்ட் பண்ணணும்னு பிளானில் இருந்திருப்பீங்க, பேரலி நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் இன்ஜின் வச்சுருக்கீங்க. அப்படி இருக்கப்ப நீங்கள் ஏன் குரோமை வாங்கணும் கூகுள்லேருந்து அப்படின்னு நினச்சிங்க? You know, at the time, there was a case going on between Google and the Department of Justice here, and there was an expectation that the Department of Justice would force Google to divest, that is, sell Chrome. அதாவது மோனோபோலியை பிரேக் Yes, பண்ணுறதுக்காக. yes. And so we said one of the defense arguments Google used to prevent that was to say there is no buyer. Nobody can actually buy this and run it. ஸோ வாங்க முடியலன்னு தான் கூகுள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. யாரும் வாங்க ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா? All இல்லைன்னு சொல்லி there's no credible non-monopoly buyer ன்னு சொன்னாங்க. அதாவது Okay. Microsoft can buy it, Meta can buy it, but these are all monopolies in their own way. So there's no non-monopoly buyers, the argument they used. And so we said, no, that's not true. There is a non-monopoly buyer, that is us. We will have the financing, and we will keep Chrome. We're not going to own Chrome and change it to Comet and become a monopoly ourselves. We'll keep it as is. We'll run it in a neutral way. We'll keep the Google search engine, and then we'll improve the browser. So this was a way for us to tell Google and DOJ that no, your argument is not correct. If DOJ rules that Chrome should still remain with Google, let it be. But if they rule that Chrome should be divested, then we are a credible buyer. So it was an opportunistic attempt to encourage more competition. Otherwise, they're just going to keep ruling the தட் பட் ஆனால் ஒரு $20 billion கம்பெனி ஒரு $35 billion. That's happened in the past, by the way. People have done leveraged buyouts. You can monetize, by the way, you can easily monetize Chrome by just putting Google search as the default search, having their ads run on it, and then have them share revenue with you. Just like how they share. So the way Apple monetizes Safari browser is Google pays Apple $20 billion a year. Oh. Because all the ads revenue that's made on Safari, Apple gets a share of it. ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் மறுபடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் குரோமை அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் வாங்க முயற்சிப்பாரா? 100%. 100%. ஓகே. கூகுள் மேலே ஒரு கண்ணாவே இருக்கீங்களே. No, competition is important. Yeah, simple. Yeah. Competition is important. I love this attitude. Okay, ஏன்னா நான் இங்கே தான் இருக்கேன், நீங்கள் யூ ஆர் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆன் தட். அவங்களுடைய வேல்யூ வேறு, என் வேல்யூ வேறு. பட் ஸ்டில் தட் ஐம் ட்ரைங் டு பி. Yeah, why not? Why not? Yeah. Yeah. If nobody else will do it, nobody else can do it, because everyone else, including OpenAI, they will consider it as a monopoly, because OpenAI is part almost 30 to 50% owned by Microsoft right now. Yeah. Oh, okay. And பேசிக்லி இப்போது குரோமியம் மேலே தான் வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டியுமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்படுது இல்லையா, கூகுளுடைய என்ஜின் குரோமியம் மேலே. ஸோ இப்படி அந்த ஓப்பன் சோர்ஸஸ்லேருந்து தான் நம்ம நிறைய பேர் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கோம். ஓப்பன் சோர்ஸஸ் தான் ஒரு டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட் நான் ஒரு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு டூலை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் பெர்ப்ளெக்சிட்டி ஏன் ஓப்பன் சோர்ஸாக இல்லை? ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்பர் ஈகோசிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணாதான் பண்ணணும். சும்மா ஓப்பன் சோர்ஸ் நம்மளும் பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த குரோமியம் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து தான் ஸோ குரோமியம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். பட் குரோமியமும் சேம் கிடையாது. குரோமில் நிறைய ப்ரொப்ரைட்ரி ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. சேம் திங், காமெட் இஸ் ஆல்சோ அ குரோமியம் engine product, but there are proprietary features. Microsoft Edge browser is also a Chromium engine product, but proprietary features. So we will contribute to the Chromium project, just like Google does. Okay. And that is the important part. We will not necessarily have to make Comet open source. Neither is Chrome open source.
Yeah, Chrome is not open Yeah, source. Yeah. exactly. So, so that it's not a deliberate attempt. yeah, and there. we are open sourcing a lot of things actually. Perplexity or inference engine or நிறைய kernels வந்து நாங்க NVIDIA ஓட joint we have open sourced a lot of things. So we are going to do a lot of that. How NVIDIA, Amazon, Databricks, all the top players are investing in Perplexity. Yeah. Amazon is not an investor. Jeff Bezos is an investor. No, Jeff Bezos is the investor. Yeah. Amazon is not an investor. ஆமாம் Jeff Bezos பண்ணியிருக்காரு, இங்கே Databricks பண்ணியிருக்கு, இந்த பக்கம் NVIDIA பண்ணியிருக்கு. ஸோ யூ வில் ஹேவ் GPUs நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் ஸோ இது ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக தெரியுது. ஏஜ் வைஸ் கொஞ்சம் ஸ்மாலர் ஏஜ் இருக்க ஒரு கம்பெனிக்கு இவ்வளோ பெரிய பிளேயர்ஸ் எப்படி உள்ளே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? Because the product is seeing the traction, the product. So all the CEOs of all these like Jensen, Bezos, Databricks, Allegro, see, they're all users of Perplexity themselves. So they tend to like come and see like most of the investments we've got is because people use the product, they like it, they're automatically like becoming users of it, and as a result they're backing it. இப்போ கூகுள் வந்து ஒரு பேஜுக்கு 10 ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடியது. ஏன்னா அவங்க டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கு ஜெமினைக்கு மேக்ஸிமம் டேட்டாஸ் வேணுங்கிறது ரீசனாக இருக்கலாம். இல்லை நிறைய எஸ்யூஓஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கலாம். இன் வாட் வே வில் இது பெர்ப்ளெக்சிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்? We're not affected by that because we are building our own index. Perplexity is building its own index. We announced that we have our own search API. Okay. And developers can actually use our search API too. And so our index is already like growing very fast to 100 billion. So you don't depend Google? Not overly. We look at ranking signals of different search engines to compare our thing and keep improving, but we don't heavily rely on the Google search index. These are some personal questions that உங்களுக்கு கிரிக்கெட் ஸ்கோரிங்கில் பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, that I know about it. உங்களுடைய ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் யார்? Sachin. He actually messaged me once. And I got introduced to him, messaged me once, and he I was very surprised. ஓகே, சச்சின் ஃபேவரட். சினிமாவில் பார்ப்பீங்களா தமிழ் சினிமாக்கள்லாம்? அப்பப்போ யார் ஃபேவரட் ஆக்டர்? ரஜினிகாந்த். ஓகே, வை ரஜினிகாந்த்? ஸ்டைல். ஓகே, வந்தவொடனே அவரை பற்றி தான் கேட்டீங்க. ஏன்னா அவர் என்னை பற்றி பேசுனதை ரெஃபர் பண்ணீங்க. தட்ஸ் வை ஆஸ்ட் யூ. ஓகே, சென்னையில் மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸ்பாட் அது, நீங்கள் எப்போது வரப்போ எங்கே விசிட் பண்ணுவீங்க? My home. வீடு தான். மற்றபடி வெளியிலலாம் போகிறதுல எந்த பிடிச்ச இடம் சென்னையில் அப்படிங்கிறது? Marina Beach, IIT campus. ஓகே, ஸோ இப்போ ஐஐடி கேம்பஸ்க்குலாம் அப்பப்போ போயிட்டு வந்து? Yeah, every time I go check it out once. ஓகே, அம்மா பையனா அப்பா பையனா? அம்மா பையனா? ஸோ அம்மா சொன்னபடி ஐஐடியில் படித்து அம்மா சொன்னதில் கேட்காதது, கூகுளில் வேலை பார்க்காதது தான். அட்லீஸ்ட் அதை இன்டர்ன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ வாட்ஸ் அன் அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ்? To democratize knowledge. Democratize knowledge. Yeah. Okay. In business perspective? Create a company, already created that, make the company give the life that very few people have access to, that is billionaires, and give it to everybody. Like one piece of advice to the students, especially இந்தியாவில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், குறிப்பாக டெக் துறையில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஒன் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ்? ஸ்டே ஹங்க்ரி, ஸ்டே கியூரியஸ். சூப்பர். அப்புறம் மிட் ஆஃப் த வேலை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஹவு தே பி ரெலவெண்ட்? ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு ஒர்க்கில் இருக்காங்க, ஒரு இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? Adapt fast. Definitely world is changing, so adapt really quickly. Superb, man. It's awesome. Of course, chasing is really worth. தொடர்ச்சியாக அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசை பிடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் வந்து உண்மையிலேயே worth. தேங்க்யூ அரவிந்த். நிறைய கேள்விகள், நிறைய பதில்களை விட கேள்விகளே முக்கியம் அப்படின்னு தொடங்குனீங்க. நிறைய பதில்களும் கொடுத்தீங்க, நிறைய கேள்விகளும் எழுப்பியிருக்கீங்க. நிச்சயமாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இன்டர்வியூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், இப்படி ஒரு நேரம் அமைந்தது. பெஸ்ட் விஷஸ், குட் லக். தேங்க்யூ கோபி. அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் எனும் நான். டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஸ் அப்பாசாமி ரியல் எஸ்டேட்ஸ், டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மாஸ் வெல்னஸ், சப்போர்ட்டட் பை நெக்ஸ்க்யூரா, பவர்ட் பை ஜென் ஏஐ ஹெல்த் கேர், விஷார்ப் குருகுலம், பவர்ட் பை பிசுபிசுப்பில்லாத சன்லேண்ட், Danish Ahmed College of Engineering. Stratos Altazar on OMR by Appaswamy Real Estates.
அனைத்து நோய்களுக்குமான குணம் ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள் டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். Predict, Prevent, Provide. Nextcura. Powered by Gen AI Healthcare. Knowledge, opportunity, and community. Welcome to Vishap Gurukula Music School, where music learning is redefined. பிசுபிசுப்பில்லாத Sunland Refined Sunflower Oil. Sunlandல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். Danish Chennai, a school of intellectual powerhouse.